They run around, every legend is the luck. Don't sleep tonight. Ready to the dark side. Blackout. Everything back. Votai che ho creato un don che fa le alla fucking car. Blackout. Ooh! Like everything black. Everything black. Everything black. Black. Meu mano de GTMS, moleque é diferenciado, caralho. Aí, piranha, prepara a perereca que quem tá tocando é o DJ Dan ZL, caralho. O DJ papagaio do ska. Bro, y me han puesto de Draven y... Se os ayudara de gano, sí, pero... ¿Draven pega daño verdadero? ¿Desde cuándo?
¡Oh, la barra! Me pierdo. Nasıl da mesleği Zona kaydırdım yer. Bakalım orada. Replacing Grim is on red. Not so bad. Not so bad. Come on, Galio. Fucking bastard. Oh, okay. Good.
Oh, I love the cancer demon. Taking the deck there. Bad. First back optimal. You're supposed to back with 2.3k gold at first with this fuck? Really? Way ahead of you. Ay, porque no me mejoraba esto. Esta máquina bailando, vamos todos a bailar, vamos todos a bailar. Galio, you know I'll be able to tank you, right? Sounds of fiesta. A mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Wow. Now you're fucked. I'm getting nervous, that is my problem. Driven tech. Well, I don't quite care, but actually good.
4-2 with that tower ahead, bruh. I can solo carry this. Ah! I can solo carry this. Okay, kinda sad giving him the showdown, but I couldn't do anything else. Anyways, I just don't care. I'm a knight in my head. Let me break her school in. Let me break their school in. Hello. I get collector and I'm fucking the richest man on earth.
sådär. Come on, you hypercube, bro. How dumb are you? Ah, fucking Dionys. Okay, now it's shit. The GPM. I will wait. Animation, the great. Don't care about that. I came here to 1v9. Okay, I did absolutely shit. Turn the lights, I don't know what it is right now. Like, turn it is there, I think. You can see it rotating. Rotating, I mean, something. Oh, yeah, hit the button, putting it here a few times until it lights up. On the graveyard. Bro, I told you my access are about to go out. Can't go in front, not that second. No, easy. Sure, there is a tanky easy. Should be better.
Mind kill, bitch. Now this is gonna hurt. What? Hey, besides my card. Okay. Demon time. Take down. I won't forget you now. I wanna let you down. I won't forget you now. I can secure this thing. Hasta ahora mañana.
Oh, please give me my FPS back. Seriously. No. Buah, se hacía 1 para 5 y me reía. I get it all. Sweetie queen, sweetie pie, I love you all. You die for. Lick lips. You buzzed me with a kiss. Sugar then lick lips. I three coffee with a kiss. I think sugar then lick lips. A bubblegum bitch. I'm sugar then lick lips. I three buzzed me with a kiss. I sugar then lick. Yes, a rengar game. Maybe you're a bubblegum bitch. Now the game's 11-9. Gonna pause, so what a puppy, here I come. Stay to number 1. Support странно, это все интересно. What? Fuck. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm begging. Of course, someone is playing on a toaster. Why am I not surprised? Tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. Oh, an empty shell I used to be. Shadow of my life was hanging over me. A broken man, but I don't know what even sound the devil's dancing in my soul. I'm begging you. Hey now, baby, begging you. Hey down the line. Begging you, that's why hand out, baby. Begging you, hand out the line.
Right now I'm shameless. Living my life for ya. We usually ever take photos. Okay. Right now I'm shameless, screaming my name out for ya. Right now I'm shameless. I want you, need you, want you, I'm shameless. My name out for ya. Forgot to configure my fucking spells. I'm so dumb. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out?
are for efficient bolt gangs. Maybe a little bot gank. Hold up. Yeah, Costello. This is a day when you're up, I say. That's better. No, I can't gank that. No, widocznie jest na tych zdjęciach, że jest serduszko, to ja nie wiem, czy mam jeszcze strzałki i nie wiem, mapę geologiczną zrobić do nich?
si si aguantará. A mí. Go, go, go. Serduszko czerwone, żeby było widoczne. Jak nie będzie widoczne, na tej to będzie płaci, ale za każdy kartę trzeba w tym filmie zrobić to i zrobić tak. No i cię jest tak. Hola, joder, de verdad. ¿Será posible? Oh, I could enter up in this house. You can start it, go stop. You can not get too loud. Everybody say, hey, yo. Everybody not get too loud. This go, go. What is it called? I'm good. Monday. You bitch. Bruh. What was that? Going to the thought, yeah. I'm waiting for whatever's short there.
Who's left on the bone list? Freaking Necro, right? No, okay, I think worth I get that started. I'm gonna hit heavy now. Okay. I'm gonna be fucking killing everyone soon. Okay. I don't care. Poszli urwam. Okay, kill that at least.
God. Well, this. Oh, I need a rengar skin badly. Like, badly. Oh, this is gonna hurt down. Hey, spicy for the Luxar. Luxar in Q. Cartoon. Oh, I can't. You have a little advantage. You pass it to me. Hello, retard! Fuck. That's right. Okay. God, I want my FPS back. Fucking wet. I need my FPS back. I need my fucking FPS back.
Oh, I love the rengar game. Bajo una pausa para comer. Creo que es adicto. Me voy a casa. Que nadie la siga. Así hizo que 9 personas perdieran el empleo la semana pasada. ¿Podría sostener mi metáfora un segundo? Nuevo paciente. Hombre de 37 años. Sufre de debilidad muscular ascendente severa. ¿Por qué llega tarde? Para ver quién se quedaba. ¿De habernos ido, nos despediría? Habría despedido al que se quedara. Pero como todos se quedaron... Curvatura espinal del 28%, la capacidad pulmonar y la densidad de la médula espinal se redujeron. El paciente sufre de atrofia muscular espinal. Es genético, incurable. Al parecer el diagnóstico es simple. Tú acabas de darle secretos de estado al enemigo. ¿Cuál enemigo? Nuevo paciente, nuevas reglas. Hoy se dividirán en 2 equipos. El primero que descubra que amenaza con privar al paciente de los posibles 20 miserables años que le quedan de vida con esa atrofia, mantendrá el puesto. Quítense los números, se ven estúpidos y creo que ya sé quiénes son. ¿Cómo quiere que nos dividamos? Buena pregunta. Exijo adoptivo emocionado. Ustedes son 10, pensaba en 6 contra 6. No, esperen. ¿Qué tal hombres contra mujeres? Excelente sugerencia, melliza gorda. Es más interesante que pares contra impares, menos interesante que camisetas contra piel. Si sus órganos sexuales cuelgan, son los confederados. Si sus órganos sexuales son lindos a la vista, son los yanquis. Doctor House, me gustaría estar en el equipo masculino. ¿Tus órganos sexuales cuelgan? ¿Te cuelga un péndulo? ¿Aún no? Nunca ha contratado más de una mujer para su equipo. Si exterminara un género entero, no será el de los que les cuelgan. Suena lógico. Si no lo piensas. Hay un paciente esperando. ¿Ves? Voy a hacer un seguimiento. Si hablas del señor Kasdin, hay una etiqueta de fallecido en su archivo, como todos los otros seguimientos que programaste para hoy. Ups. Tuve resfriados todo el invierno. Llevo en este consultorio un rato, pero ya es primavera. Me siento agotada, como si algo más grande me fuera a dar. Agotada. Dime, ¿te duele un poco la garganta? No, ¿Constipada la nariz? no, sé que parece extraño, soy enfermera, pero ¿podría hacerme un examen sanguíneo o de tiroides? Doctora Cody, necesito una consulta. Mientras termina la convulsión, iré a mi oficina y emitiré un diagnóstico. Se está orinando. Se convulsiona. Si no hiciera pipí... ¡Es verde! Interesante. ¿Por qué aceptamos este caso?
Bienvenido, Majestad. Preparamos su informe matutino. Lamento llegar tarde. Y sí, la pipí verde concuerda con el único diagnóstico que le importa. Es interesante, pero tomar este caso es lo indicado. En la casa y el consultorio busquen toxinas e infecciones. Lo engañaron. Cloruro de metiltioninio. Notables efectos secundarios, orina verde. Es enfermera, conoce la dosis, sabe fingir una convulsión. Orina sopa verde y consigue la atención de los doctores toda la semana. Tiene Munchausen y usted su objetivo. Y lo deduces basado en el hallazgo de una medicina anti-Alzheimer en un asilo de ancianos. No hay motivo para que estuviera en su escritorio. ¿Has intentado orinarte en público? No es sencillo. Lo siento, estuve en la fraternidad judía, orinamos en privado. Por buena razón. Puedo detectar una convulsión falsa. Esta fue real y significa que su problema es el fenol. ¿Ácido carbólico? Sí, tal vez lo inhaló por accidente en un hospital para tratar la gota hace unos 100 años. Aún se usan sprays antisépticos para la garganta. Los uso todo el invierno para los resfriados. El fenol explica la convulsión y la orina. Tendría que beber 5 botellas diarias. Sé que descubrirás evidencia de eso cuando busques en toda su casa. Vete. Administra una hemoperfusión de carbón para el envenenamiento por fenol. ¿Lo harás? No, mintió en lo del spray para la garganta. Eso tiene sentido. ¿Por qué desperdicia el tiempo de Taupe? Porque no quiero que sepa que desperdicio mi tiempo desaprobando su teoría de la convulsión fingida. ¿Una convulsión inducida? Espera en la habitación a menos que confirmemos un problema. De acuerdo. Demonios. Por favor, perdóname, lo siento tanto. ¿De qué te preocupas? Tal vez vayas una noche a la cárcel por fraude y yo acepte que mi empleado tiene razón. No tengo Munchausen, moriré si no me ayuda. Tendrás que inventar algo más original. Un gato predijo mi muerte. Los gatos son terribles doctores. Ah, no, esas son las mujeres. Anda, vuelvo ahí. ¿Estás streamando? Yes. Epic. He decidido jugarme unos games con el rengar antes de tirar a... Che, pero rengar, tú eres más ovista. Bueno, es jugable. No, rengar es como casi el peor jugador, o sea, el juego. Es jugable, si no sabes jugar. Se ve que No es tan malo como Skarner. Skarner sí que es el peor personaje de jungla. Pero rengar es como el tercero, peor personaje de jungla. Tengo que cambiar de hechizos. Y por eso no juego También con estos de arriba. Están estos de arriba jugando al Batman. ¿A qué? Al Batman. Es que yo no estoy en el otro server donde están ellos. O sea, hay algún canal privado. Sí, es que en los papos. No, yo no estoy en los papos. Si me invitas. Bueno, es que están con otra gente que no conozco. Ah, bueno, para estar en el server. Vale. Tampoco me voy a ir. Me autofiliaron un game con Dexter. Me autofiliaron uno con Draven, llegué al late game con full build, una puta fumada. Una Yunara
Full build también me duró. Me duró 2 hachazos. 3 con escudo inmortal. ¿A 5 soy yo? No. Vale. Me uní a ellos sin querer. Creo que te he mandado el link para unirte a ellos. Eso es malo. Vale. No me había preguntado eso. Johnny Macaroni. Johnny Macaroni. ¿Estás jugando partida rápida? Sí, pero ya son 5, tampoco me voy a... Es fácil. Lo que me gusta de partida rápida es que luego se rompen todas las torres y luego te hacen un backdoor en cualquier momento. Aunque vaya ganando. Por eso me gusta jugar partida rápida. Yo juego partida rápida porque así me es más fácil como familiarizarme con el campeón que por Eso sí. Porque como Rengar es mucho más fácil perder. Por eso, por el backdoor. Que te puede hacer backdoor con cualquier personaje, básicamente. Porque luego se rompe toda la torre. La gente aquí no es tan inteligente. Sí. Cualquier persona, coge cualquier pendejo que hay que quiera romper la base y hasta que no la rompa no se queda gusto. Aunque se muera. Pero lo vas a ir intentando todo el rato. Eso sí. Realmente la full build de Rengar que he pillado la otra partida, una Shyvana, tanque, full build, AP, me tiré ella de una R, le metí una Q y le deleteé toda la vida. Ya mataste. La maté solo porque peté el W y luego me metieron una R de Neko y una R de Lux y me también mataron, pero... Pero es que Shyvana está bastante fuerte. Mete una E y te revienta a cualquier personaje. Sí, porque el guantazo que le he metido yo de antemano, flipas, ¿no? Pero es que mete que es crítico con la Q siempre. Después. No, estoy jugando letalidad, No, pero aunque me dejo la letalidad, la Q de Rengar siempre mete crítico. Mejor. Aunque no tenga nada de crítico. Y también mete crítico también a las torres. No sé si tengo que probarlo. Bueno, a lo mejor no se han cambiado. Mira la Dooku. A ver si pone ahí que mete crítico. También es mejor que como junglar no compres poción. Porque los componentes ya te curan bastante. Y te ahorra el oro de la poción, te ahorra. Es como si fuese un componente extra. Primer ataque gana 40% de velocidad de ataque. Luego, el primer ataque golpea críticamente. Sí, es un crítico. Vale. Entonces un crítico. Lo que hace también justo a la derecha tiene una piña. Lo que hacen los jugadores de Rengar es irse a la piña esa que hay justo antes cuando va a exponer. Cuando quedan 5 segundos para que salga el bufo, bueno, le golpea la piña para tener una carga de la pasiva. Y tener antes el lago carga. Justo a la derecha, el arbusto ese que tiene a la derecha. El de arriba. Ese de ahí, a la derecha, de donde estás tú. Ese. Ese de aquí. Ahí justo aquí, ahí abajo sale una piña. Ahí. No, justo cuando salga no da, porque aún falta tiempo, pero cuando le quede poco tiempo para que salga, te lanza con la piña, salta y puedes pegarte con el bufo y tiene una carga pasiva antes. Y así termina la jungla como 5 segundos antes con eso. Que tampoco mucho, pero ayuda. Cuando queden ahí, ahora ahora mismo. Vale, ahora salta a por el bufo. Y ahora tiene una carga pasiva. Es que no me está debiendo un poco de la verdad. Aunque bueno, eso era también con el... Antes de que hicieran el rework, no sé si ahora también seguirán dando carga. Eso. Me imagino que sí. Tiene antes el salto ese. Ay. Te compartiría, pero entonces pierdo FPS. No sé, lo estoy viendo en el Twitch. Sí, pero es que entonces en Twitch lo ves con un poco de like. Ah, ya, pero tampoco mucho. También me es mejor tirárselo a la roca. Pero te hace más rápido.
el bufo rojo también te lo puede hacer fácil. La roca es un poco más tedioso hacerlo. Pues la gente suele meter a roca, siempre. Aunque también depende del campeón, pero el roca suele ser lo que se metió. También bueno tirarle a doble a los estos cargados, a los pollos. Darse facilísimo con la doble cargada. Sí, eso sí. Para la rana y para el bufo azul. Mejor la Q carga, pero para los pollos mejor la W. Pienso que es mejor empezar con rengar por el bufo azul para guardar rojo para cuando empieza a gankear y tengas que contestar el cangrejo. Eso es lo que estoy pensando yo ahora. Realmente siempre... aquí también estaría bien que hiciese la rana en vez de el azul. Porque si haces la rana justo cuando vayas a terminar de limpiar la jungla la segunda vez, la rana es para hornear antes y no tienes que perderte un tiempo ahí muerto. Donde no spawna nada y no puedes moverte. Dejar el buffo azul para de último. Así O te vas a poner antes la sea, jungla. primero los lobos, luego la rana, el azul y luego vuelves a por la rana. Sí. Bueno, también como de Rengar, que tampoco le hace falta mucho a Rengar, porque Rengar no es un campeón que esté mucho tiempo farmeando. Me ha quedado. Pero con junglas normal meta, que son de más farmear todo el rato, la gente se hace primero. Puede empezar en el bufo rojo de primera y luego terminan en el bufo azul. Ah, y se gasta el puto flash, tío. ¿No tiene flash? No, yo he pillado el fantasmal para intentar gankear antes cuando tenga R. Bueno, ya tiene bastante vaciamiento con la ulti. El flash también lo puedes usar para haberte metido en el arbusto ahí y haberte metido un ataque desde el arbusto. También es verdad. Te estoy probando simplemente por saber. Ahora intenta irte para arriba, para roca, porque vas a ir ya. Quería ver si el Lee Sin es lo suficientemente tonto para haberse dejado el cangrejo. No, el cangrejo sí se lo ha hecho ya. Pues sí. Con el tiempo que ha estado ahí ya se lo ha hecho. El momento en el que termina la primera ruta de la jungla, tenéis que ir para donde empezaste. Que tú empezaste en este caso en la roca. Porque el bufo rojo no cuenta porque pone antes. Entonces el primer bufo que te hiciste después del bufo rojo por la roca. Entonces prácticamente corriendo a las rocas para hacértela antes. Y hago la parte de las rocas, se reseteo y voy para abajo, ¿no? Automáticamente al Drake. Como te hace la roca los picuchillos. Y el tiempo que... eso. Pues puede hacer cosas. Te puede pagar en media. Y siempre también intenta ir al lado de la jungla que más falta tenga. Tengo el stream abierto de TikTok también. Está entrando ahí pila peña, pero se están quedando rollo en menos de 20 segundos. Bueno, es lo que tiene TikTok también. Bueno, menos se reciben envíos. Que lo intento hacer con el OBS, tío, pero no sé por qué no me deja. ¿Con qué estás ahora? Con los tres a la vez. En plan, con la aplicación, tengo una aplicación aparte para TikTok y el OBS lo estoy usando para YouTube y Twitch. Tú tienes el Blitz, ¿no? Con el Blitz puedes saber también cuánto tiempo queda para que ponen los campamentos de la jungla. Ah, sí, lo tengo puesto. No sé si se ve en el stream si lo llevo puesto o no. Con eso, cuando le queden pocos segundos para que responen la roca y todo eso, tú tienes que ir siempre yendo justo al momento antes que responen. O cuando responen, nada más empezar. O por la roca. Siempre tienes que estar todo el rato farmeando la jungla en el momento que responen. Así te llevan mucho más oro que otro jungla. Simplemente con eso. Uy, ahí lo tiene fácil a Draven. Sí, es verdad. Yo ahora mismo me iría por el Draven. Bueno. Aunque ahora no sé si se ha ido ya. No está ahí, lo vi. Mierda.
Cuando estaba debajo de Torre, podía haber leído sin la ulti. Y luego cuando se tirase, podía haber utilizado la ulti. No, es que También. no ha acertado bien la Q y la E. Creo que me he Yo tirado lo una digo Q sin antes querer cuando. al... Antes de activarte la ulti, el tío estaba debajo de Torre. El Lee yo eso no puedo ayudar. Voy a acabar lo que ya otra vez, ¿no? No, pero esto va a hacer el Drake ahora. Tendrá que ir para Drake entonces. A ver, ¿tu Duelin se ha vaqueado? ¿O siguen ahí? Ha muerto. Pero está en base. Está yendo, mira. Tampoco veo el mapa. No sé si está. Vale. Hace 5 minutos más de TikTok, lo cortaré y te pondré a transmitir, pero va mejor. Ahora mismo te llama farmear de la jungla. Porque el dragón, eso lleva menos porque no ha matado al mid. Entonces ahora mismo tiene. No sé qué está haciendo todavía. Ojo. Muy cuidado que está el Garmin. Muy mala mía eso. Voy a cortar el de TikTok y voy a transmitirte mejor. Es que si no lo va a ver con mucho delay. Ahí irán más. Ahí. Hubiese sido mejor ir farmear. Porque en el momento en el que ves que son super numérica y no puedes hacer el dragón, tú simplemente farmeas y también lo puedes robar en la jungla. A otro. Pues sí, es verdad. No, pero mira esto. Si ves que no puedes hacer nada, pues simplemente farmea. Eso voy a hacer. Ahí también me estoy yendo mal. Ahora el Lee Sin seguramente te habrá robado el buff azul. Pero tú también, a lo mejor como te has dado ocupa con eso y con el dragón, pues tú puedes robarle la jungla ahora a lo mejor. Porque imagino que estaba por abajo. Si estaba hasta abajo, puedes robarle la jungla ahora también. Espérate que soy Intenta evitar eso. Uy. Soy idiota, pensé que iba para más esto. Bueno, y el Lee Sin ya se está yendo para su jungla de arriba, ya no, mejor no. Porque ya está en su jungla, el Lee Sin. Le acabo de venir el mapa. A mí me gusta ponerme el mapa al máximo posible, de grande. Buah, a mí no. Para mirarlo todo el rato. Porque también ayuda mucho. Es que ayuda mucho mirar el mapa todo el rato. Uy, cuidado ahí que te puedes tunear la... Bueno, ha fallado, pero milagrosamente. Intenta utilizar la W de potencial. Cuando te tienes un este escenario. Te activar. La W normal no quita el stun de Ari, solo la La potencia. W normal no quita stun. O sea, te cura, pero la W potencial te quita los stuns. Me ha quitado los ojos. Vale, si veo algo en... Creo que es mejor si veo algo en mid, intentar matarlo. Vale, que tampoco tengo ulti. Sin algo esto no puedo hacer mucho. Te diría también de hacerte el mapa un poco más grande. Aunque no sea el máximo, pero un poco también más grande. Porque ahí lo veo un poco pequeño. Yo es que lo veo a secas, no lo veo pequeño, pero lo veo. Pero a mí no... No puedo ir contigo, tío. No puedo saltarle sin ulti. Se está lagando. Ojo, buena. Uy. Vale. Se me está lagando. Vale, bien. Uno muerto al menos, botas y esto. Está en el Lee Sin. Lee Sin tiene mucho daño ahora mismo, el R. Y tiene mucho daño.
Capriño Live. Gracias por el follow, tío. Thank you por el follow. Caprincho. Que no sé quién eres por el nick, precisamente. Ah, cierto, coño, hola. ¿Qué tal? No sé, es que tengo pocas ganas de jugar para últimamente. No... No que sea algo que me apasione. No, no puedo hacer eso. Hostia. ¿Cuántos hay? No, es que si hay 3, tío, y el pavo quiere que pusee, ¿cómo hago yo eso? Uy. Paciencia. ¿Paciencia? Deberías también cambiarte el guar rojo, el trinket. ¿Cómo? El guar rojo, pues, intenta ponértelo, que es mejor que el amarillo. No, pero Es esto se el compra. lente de oráculo. No, ese no, la, el digo la lente de lente de oráculo. oráculo, vale. El Orcast Lent, sí. Porque lo importante en un ganqueo también es ver si te están yendo. Si te están viendo. Eso Porque sí, si no, entonces... eso sí siempre se me olvida para ver eso. Te puede venir bien el amarillo para el early, para poner un guardia en la roca y saltar. Pero cuando terminas el primer clear, pues te lo cambias. Mira también... Voy mirando siempre el mapa. Están por ahí pegándose. Ahí podrías ir a hacer algo también. Creo que se están pegando. Intenta ir a por el drive. Mira si está solo. Aunque no sé si lo mata. Uno. Sí, sí. Uy, W. Que va, que Uy, va, no, que va. pues no. ¿Qué va? Está muy feo. No, también con 2 ítems, es verdad. No te daño todavía. Uno con un ítem antes, solo. Es que yo el power spike que tengo con rengar suele ser cuando tengo la idea de la profana. El Draven creo que tendrá varios ítems ya. ¿Cómo? Que también creo que tendrá varios ítems el Draven. Joder, si tiene una Si tiene sanguinaria cargadora y... recolectora, eso ya pega un Y tiene montón. encima la... Y un espadón que te da el daño de un objeto entero y también tiene las botas de mejorada. También cuando te vaya a tirar a volar a alguien, mira a ver si te saca objetos o nivelito eso. Porque si no es mejor no tirarse. O te tiras si ves que tiene a un compañero también, hazlo. Puedes ver. Pero si no es mejor no tirarse. Tienes que ver las red flags. Si hay muchas red flags como que te saca objetos que hay menos compañeros tuyos, pues mejor no entrar a las peleas. Pero si ves que no, que lo contrario, pues sí. ¿Y eso se de FK? Aquí también sería mejor. El tema para ver mejor la teamfight es mejor tener la cámara fija. Es decir, quitarte la cámara fija. Yo que nunca me la quito fija, tío. No sé jugar sin fija. Para eso puedes entrar con el... Puedes entrar con la cosa esta del Rise. Es que yo directamente nada más empezar el LoL. No sé cómo pasó, pero me la quité. No sé cómo pasó, pero creo que fue el que me la quitó. Y me acostumbré a tener la cámara sin fija. Es que como juego con el ratón muy loco, entonces la cámara se me va así. Para eso puedes cambiar la sensibilidad. ¿Pero dentro del juego se puede? Sí. Ahí, en eso. En el no, no, eso no es la interfaz. El interfaz no es. Vamos, también sí, ya que estás ahí, podría... Eso. No, eso no. Está en, creo que... Bueno, ahora te lo digo. Mejor tú coges una partida y luego haces una herramienta práctica y ahí lo vemos. No me acuerdo dónde era. Es que también como... Yo tengo en español, entonces es diferente el nombre.
Yo que lo tengo en inglés, porque como muchas veces lo único que hago es cosas en inglés. Mira, con esto tengo una barbaridad supuestamente. ¿Quién es? Ay, aquí no fue, aquí no era. Hola, Mario. Aquí no era. No sé, creo que ha hecho un ritmo. Oye. Aquí no hay nada. ¿Qué coño quieres que haga? También está bien que te compres al menos un conto guard por partido. Aquí cuidado, del Draven, a ver si puedes matarle. Porque a lo mejor si te saca objetos y cosas así no puedes matarle. Vamos a está bien. A ver, intenta irte. A ver. Si me sigue me la cargo. Uy. Ojo. Ah, pues parece que sí. ¿Cómo? Es más que no es el Draven sí que es otra cosa. El Draven no puede hacerle esto. El Draven ya no tiene apoyo. Tú si sigues escalando y farmeando, pues puedes matarle al final. Y con la vida que tiene, si tuviese ulti. Intenta irle por arbustos de abajo, a ver si puedes pegarle. Incluso si no tiene ulti también puedes intentar pegarle. Hola, porque padre. está tu compañero cerca. No, si se acerca aquí, está muerto, no lo siguiente. Si tuviese la cámara. Si no tuviese la cámara fija, podrías ver si están tus compañeros pegándose con él. Para ver si puedes meter. Uy. Junto básico y bueno. Uy. Vale, ¿cómo va para la hidra profana? Pero me hago los lobos y tengo la hidra de cabeza. También si ves que te gusta poner la cámara, de fijar la cámara, puedes por ahora darle F1 y darle F2 y todo eso. Para ver qué están haciendo tus compañeros. Ah, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un teclado 60%. Entonces no... Los números y esto están juntos. Eso es un ¿No tienes teclado los Fs? Tengo los Fs, pero tengo que ir alternándolos. Entonces tengo los F1 junto con los números que tendrías tú normalmente. Intenta dormirte también la wifi antes de irte. No, Así, pues, siempre si ves una wifi así de cerca y que te puede hacértela sin problema, pues mejor así. No, ahora tengo otro día. Me voy a comprar de cabeza. Mira ves qué está haciendo tu compañero. Bueno, si tú ves a qué botón le tienes que dar para eso. Para quitarme ver la cámara, la Y. No digo para ver los compañeros eso. Para lo de las jefes. Es que me lo tendría que alternar entonces. Porque si hago Pero así. no tienes puesto. No sé, hago así. Puedo verlo así. Pero entonces Pues no puedo utilizar ahora mismo que no está. Sí. Ahora mismo que no estás haciendo nada, que estás caminando y todo eso, pues ahí puedes utilizarlo para verlo, lo que estás haciendo. O cuando estás farmeando simplemente, pues puedes utilizar también eso. Cuidado si están pegando uno. Nada. Cuidado que te va a matar con eso, uno. Bien, pero lo malo es que no hay gente para ayudar. Ya. Yo he priorizado la backline. Porque al menos solo el que hace daño se habrá ido. Porque la Ari tanto daño no hace. A lo mejor tenías que haberte metido un poco antes, que estaba ahí el Gregar metiéndose, uno muriéndose. Sí, pero lo que quieren es terminar. Y así hacía meditación. Voy a matar abajo al Draven. Que también a veces tienen la cámara. Como tiene la cámara fija, pues a lo mejor está en un arbusto. Y antes ve al arbusto y no ve lo que están haciendo los compañeros y los enemigos. Que la cámara siempre mira Sabes que tiene la sensibilidad muy alta de la cámara. Quizás me tendría que cambiar los botones a cierto. Che. Como le olea el Draven. Sí, no es difícil. ¿Quién se hilda? ¿El Draven o qué? Intenta ayudarle ahí. Uno.
¿Es que el Sin aguanta menos que el otro o no? Uy, parece que aguanta mucho. Mira a ver su objeto. ¿Qué tiene este hombre? Ay, Es que tiene la bota mejorada y sí. En este caso era el Garen tanqueaba menos. Mira, el Garen antes tenía de objeto más o menos de aguante el cortasiente. Todo lo demás era DC. Entonces era más fácil matar el Garen. Pues cuando te vayas a tirar por alguien, mira, dar al tab y ver las cosas que tiene. Y si es que puedes matarlo ahí, pues te metes sin un... Es que lo único que tiene de larga armadura a alguien, en verdad, es Lee Sin, porque este solo tiene más Sí, vida. Y el Draven, pues bueno, pues no aguanta nada. El Draven es el que más aguanta porque tiene su armadura. Y también tiene la cuchilla negra que también le da vida. Que no aguanta como un tanque, pero aguanta un poco más. Igual esto se puede ganar aún, ¿eh? Mira lo que está haciendo yo. Intentando. Puedes poner el ratón en el round para ir yendo. Y ahí lo vas viendo. Creo que se están pegando. A lo mejor tendrías que ir a mí. Bueno, o no sé porque creo que están todos vivos de equipo enemigo. Si mejor no vayas. No. Quizás... Es que van a terminar de directamente. Puede ir al dragón, pero si va al dragón también termina. Que van a terminar seguramente. Intenta vaquearte. Uy. Uy, se están moviendo. ¿Qué es eso? Dios. Uy. Mira cómo me meto un hacha. Usa lo doble. Lo doble. ¿Qué va? No puedo. What the fuck? Ahí hubiese reducido un ataque más con lo doble. GG Raven Balanced, eso es verdad. Es que mira antes la partida que me hice yo con Draven. Fíjate. La partida que me hice yo antes con Draven. Se nos folla a todos. Eso con Draven No top. tenía el top daño porque Yone es Yone, pero... Pero eso con Draven top. No, eso en bot. Ah, es que como estaba muy eso. Intentaba meterte una herramienta práctica. Ahora ahorita. Arriba en training. Ahí y practice tool. Eso. Ahí y Star Game. Y te puedes cualquier campeón. Seguimos. También es bueno que la primera partida del día te ponga en la herramienta práctica y te haga el cierre lo más rápido posible. Que mira dónde empieza y cuándo termina. E intenta ir hacerlo lo más rápido posible. Que mira intentando como si estuviese speedrunnando. Mirando a ver cuánto es la manera más rápida de hacerte la jungla y todo eso. Vale, pues dale a escape. De eso. Métete en escape. Momento. Bueno, ahora mismo no hace falta comprar nada. A ver, escape. Y a ver, en vídeo a lo mejor creo que en hotcase es más bien. No en hotcase, creo que será. O a ver. O en game. Mira en game también. No sé si será en game. Vale, creo que hay en cámara move speed. Cámara move speed. Voy a verlo yo. Partida, a ver. Es que a mí me sale diferente. No, es que te la has bajado más. Mira hacia arriba. Sube la ruleta hacia arriba. Vale. Más speed, mira. Pero hacía el movimiento de la cámara, es lo de darme. No, el mouse no es la sensibilidad del mouse. Eso tenlo más o menos por el medio o alto. Eso, la cámara move speed, eso es lo importante. ¿A cuánto lo muevo esto? Eso bajar un poco. Ponlo como a 30 o por ahí. Bueno. Młody? ¿Qué? ¿Streamujesz? No. Vale, y también
en lo de antes, en lo de mover la cámara, métete otra vez. Y dale a Enable Smooth Camera. Eso es para poner la cámara, para que no sea como un cambio brusco. Que sea fácil de moverlo. Que sea más suave. También tiene el ratón un poco pequeño. Si ves que también sigue siendo muy rápido. Esto. Tú lo ves bien así para moverse. Hombre, Activa el. Has desactivado lo no de sé. la cámara. Lo de Smooth Camera. Eso. No veo diferencia en lo de Smooth Camera. Para que se vea un poco. Realmente se mueve un poco mejor. No se aprecia mucho, pero se mueve un poco mejor. Vale. No le veo gran diferencia. Ya podría ir al río, por ejemplo. Las a. Control a Shift S. Te puedes ir al río del dragón. Y puedes ir poniendo enemigos por ahí, por el mapa. Y con los enemigos que pongas por el mapa, pues vas con la cámara sin fijar y vas atacándoles. Te vas moviendo y así practica un poco la cámara sin fijar. Si das al Shift B, se genera directamente los enemigos. Con el Shift B, le das al Shift y al B. Y se generan los enemigos. Al Shift y a la B. Vale, eso sí lo sé, pero estoy viendo. Y lo vas poniéndolos por ahí. Pon otro por abajo. Muy abajo del mapa, por donde está el arbusto de bot. Mira, el arbusto más abajo. Mira. Por ahí, por ese arbusto, pon otro. No entra al arbusto porque si no, no lo ves. Lo puedes ir poniendo por ahí y luego te puedes quitar la cámara fija. Y vas practicando, intentando cosas. Ahora te puedes quitar la cámara y vas practicando, estudiando cosas. Vas moviendo la cámara para donde están ellos. Para un guard también si quieres. Ahí para poder verlo. El bicho ese. Pero a lo mejor me lo vengo quitando. Vale, pues ves pegándole. Le pegas como un básico a cada uno y te moviendo hacia el siguiente. Le pegas así. Así vas pegando y vas moviendo la cámara para el siguiente. Y la idea es que cuando le pega a otro, vayas moviendo la cámara para el siguiente para ver el siguiente objetivo. Eso es como se hace a Teamfight. Justo cuando le pega a ese, mueve la cámara hacia otro, así. La vas moviendo hacia el otro, el siguiente objetivo. Esto sí que lo puede hacer. Esto es mejor con un campeón como un mago como Rice. Que tira directamente una Q. Y ya lo tienes, pero también se lo puede hacer con este. Este también si quieres puedes tirarle una E. También puedes matar al bufo rojo, al bufo azul para que no este. Le estoy dando varios ahí. Este. Y también puedes poner un guard, sí, ahí está. También si quieres puedes poner otro guard en este de aquí. Tampoco hace falta. Así. La vas moviendo así. También puedes ir mirando también al de atrás. O a tú a ver mirando hacia los alrededores. Entonces, así. Eso es el movimiento que hay que hacer. Los movimientos estos de la cámara, así. Eso. ¿De verdad? Sí. Ay, qué sida. En plan, entiendo a veces tenerlo removido para ver cosas. En plan, así. Te mueves por aquí. Sabes que hay algo abajo, entonces ahí ya lo otro. En plan, salta así. Ahora mismo lo siento, tienes que sentirlo bastante tosco. Porque no está acostumbrado a eso. La cosa es practicarlo, luego es quedarte 10 minutos y luego irte. O si quieres irte ya. Pero como que te pongas como una vez al día. 10 minutos a lo mejor. A practicar esto. Y así lo diré más dominado el control de la cámara. En plan, así. En plan, cuando vayas a saltar. Sí. También esto se hace porque. Para ver también lo que está haciendo tu aliado. Tanto lo que están haciendo los amigos como tus aliados. Porque antes, antes no sabía lo que estaban haciendo los aliados. Podía pedir más, pero tampoco sabía mucho lo que están haciendo. Porque estabas en el gusto. Pero con esto directamente puedes ver lo que están haciendo los enemigos y todo eso. Y tienes control de la teamfight entera. Incluso podrías poner otro enemigo. Voy a probarlo en partida en vivo porque es un poco sida, pero. Bueno, en partida en vivo ya es mejor tú. Que no sé si debería ya.
Porque es como un cambio muy drástico todavía. Como que te pongas con esto, pero si es con la cámara, si quieres fijo. En una partida normal. O En ahí plan, sí que te puedes poner intentaré ir contra. intercambiando en partida en vivo para ir acostumbrándome un poco. Eso, es que lo malo de eso es que a lo mejor te puedes liar un poco con la cámara. En algún momento complicado. Bueno. Ahí se aprende. También puedes probar en contra bots. Contra partidas contra ellos. Eso luego. Como ahí no te farmean ni nada. Pues, y es como casi una partida normal. Pues ahí también puedes probarlo más fácil incluso que una partida normal. Contra bots. Pero no los bots de la herramienta de partida, digo, los bots que hay como. Que comparte de eso sí ya. Que está como el modo de juego ese. Voy a intentar hacerlo así. También intenta, bueno, ponerte una tecla también para el F1 y todo eso. Para ver dónde están todas las aliadas como en todo el momento. Eso en esta partida no, O mejor sea, no lo me he hagas. puesto el ítem que luego suelo usar en la S justo por debajo de la W para usarlo más fácil. Entonces me cambiaré al modo de los Fs y así puedo ir viéndolos. Bueno, yo le digo a la que también pues, sí que también te puedes coger otra tecla que sea más fácil. Para ver las aliadas. Que tendría que Pero bueno, cambiar me el gusta teclado, así. tendría que cambiar todas las teclas del teclado. En plan. Sí. Oh, No qué sé, es pereza. que tampoco sé cómo lo tiene el ciclo. O sea, mira mi stream más fácil. O sea, todo esto son Bueno, las es que Fs. se me ha lagueado esto y no me carga. A ver. Estos son las Fs a la vez que son los unos. Pero Sí, es que es más espera pequeño. Ah, sí. Ah, porque claro, es que no tiene la F como tal. Tiene la F Tiene y lo uno están mezclados. conjuntos, sí. Es que yo tengo los números por un lado y la F por otro. Entonces, si quieres también te podrías poner como la C y la uno. Sí, como la C, la V y la B y la N. Para ver a los aliados y todo eso. Tengo cuatro views. Qué raro. O la C, la Z. Sí, la Z, la X, la Es C que y la todo V. lo que tengo de QRL, o sea, lo tendré que cambiar a ASDF y por debajo lo he No hace hecho falta que azul. cambie lo del Q y todo eso. No hace falta que lo pongas a la F. También puedes poner en la Z, la X y la C y la V. Que esos botones nunca se utilizan en el LoL. Los puedes usar para ver aliados. Que tampoco tengo tanta dexteridad para ir con las manos arriba abajo. Sí, Soy un pero simplemente poco cateto, de verdad. el dedo que te sobra. Cuando estás poniendo todo, le das con un poco el dedo hacia abajo. Y hago tu parte Oh, también un poco. Sí. sí, es raro entonces. La cosa que tampoco hace falta que te esfuerces mucho en hacer eso, porque como eso lo haces cuando en momentos donde no hay que estás farmeando o no estás haciendo nada. Y como no hace falta que estés mirando a tu cámara, pues en esos momentos que te cuesta que no hace falta que te puedes forzar en mover la cámara, lo usas para ver el aliado. Digo, te estás farmeando una roca ahí, que ahora mismo que no te están invadiendo ni nada. Pues entonces en ese momento no hace falta que tengas tu cámara abierta. Puedes mirar a un aliado en ese momento. Entonces ahí puedes aprovechar para ver a los aliados con las teclas. Ese de abajo. Como te grabas así, pues mejor ponte la otra tecla que no sea los números. Porque los números no los necesitas para otras cosas. No es que los números solo voy a usar uno, que es el 2 para usar el ítem. O sea, no uso ítems activables Mm. en las Pero bueno, en algún TFs. momento, por si utilizas algún ítem de más con tu personaje o algo así. Es No, mejor tener los números para los ítems. entonces ya me lo cambiaré. Sí, de momento utilizo siempre solo un ítem de todos. Que es el 2. Por ejemplo, con Heigarim, que juego asesino, solo me buildeo la espada de Yonmu, que es el único activable en verdad que tiene Heigarim cuando lo juego así. Mm. Es que no juego support para activar 3 ítems a la vez. Mm.
Ah, qué raro. Cuando me activo esto... O sea, cuando me activo lo de las Fs, la Y no me sirve para quitarlo. Si es que tu teclado mejor no active eso. Porque Qué como no raro. tiene la F, pues mejor no activarlo. Ahora te diría de cambiarte el lugar rojo, pero ya a lo mejor no hay tiempo para eso. Es mejor que bueno, la roca sale más, tarda más en ya, porque está aquí en arriba. También te digo. No sé por qué la quieren está aquí. Ay, coño, se me ha olvidado lo de la piña. Pero bueno, tampoco es tan necesario. Sí, realmente también gana la carga cuando creo que te quiere robar el bufo. Se está trolando. ¿Le has dicho algo la selección de campeón o algo así? ¿Qué va? Si ni he escrito. O te está troleando la quinta. Intenta tirarle a doble cuando. Ahora. Eso. Ahora tira doble para cuando estén en eso. Eso. Están los bichos pequeños. Ahí está. Pues bueno, si estoy troleando es una Swift, también te digo, no me preocupa tanto. Ahora, para esto tirarle a doble carga. Ahora esto. Haz cuchillo. Cuando tengas. Pegas una cuya y luego doble. Ahí, o doble, ahora. Sí, es mucho más fácil limpiarlo así. No entiendo cómo están repartidos esta peña, tío. Pienso que este es el Ahora Wild intenta ir a Race. por la rana primero. Bueno, ya le he dado eso. Es que lo estoy viendo con Diri. Digo, si Te matas primero a la compartiendo en rana. Discord, ¿eh? Ah, ya, es verdad. Pues eso, que si matas a la rana primero, terminas un poco antes, un poco después la jungla que si le matas primero al bufo azul. Pero eso luego, en el segundo clear que haga, va a terminar la jungla mucho antes. O sea, el segundo clear es donde empiezo con la rana primero y luego eso, ¿no? No digo que si matas a la rana primero, después de matar si te saltas el bufo azul y matas primero a la rana sale antes. Porque el tiempo de matar al bufo azul te lo ahorras. Y luego puedes matar el bufo azul cuando haya que matar a la rana. Y hay dos personas en mí. Sí. Cuidado, que están ahí tres. ¿O no? Vale. A ese delante le gana. Creo que yo también está Yunara ahí. Son tres personas realmente. Quizá me debe quedar mejor tú. quieto. Le quedan un segundo para que respondan la roca. Ya ahora mismo podría estar farmeando la roca. Ojo, es tonto. Es tonto. Pues vale, me ha servido más haberlo matado, creo yo. Ya, es que tampoco pensaba que el 1 se iba a suicidar. Esta gente pinta eso nueva. Aquí a lo mejor te rentaría más comparte daño en vez de las botas de primera. Botas de primera por la velocidad de movimiento, porque entonces podría moverme más rápido por la jungla. Ya, pero no digo, como no tiene nivel 6. Es que con el más daño también limpia la jungla antes. Y ahora mismo la velocidad de movimiento tampoco te sirve tanto porque no tiene la ulti todavía. Sí, pero cuando limpia esto ya la bate, ¿no? No te puedo ayudar hasta que tenga el siguiente nivel, corazón.
Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Toma ahí. Pues si los seguía los matabas, hermoso. Streamer. Co tam? Streamujesz? Streamujesz? Znaczy, że jesteś teraz na wizji? No, ciebie nie widać, bo tu mam kamerę. A to będziesz jeszcze robił tak? No, może jak się Zajebiste, wkurza. stary. To co będę... Czyli teraz jak podejdę, to będzie mi widać i wszyscy, cały świat mnie zobaczy. No, cały świat nie, bo tylko 5 ludzi na razie mnie ogląda, ale... No słuchaj, zajebiście. 5 na 5 zawsze. Zawsze 5 nie wiem. Pensaba que quizás si me esperaba para intentar matarlo, pero... Lo mejor... Sí. Aunque sea. Era para hacer el bait un poco. Ahí está. Voy a hacer otro full clear. Al siguiente back ya me compraré el de esto de oráculo. Por cierto, Piero, no sé si sigues en stream, pero si quieres aprender LoL así hacemos doble... duo Q. Me serviría una ADC con manos. Kitty cat. Pues estoy jugando contra un bot. Por lo que pinta, vaya, porque es que se acaba de suicidar a Jotorro. A lo mejor te troll. Sí, robándome la jungla de paso, ¿no? Hola, guapos, ¿dónde estáis? Screenshot, screenshot, screenshot. No me parece que eso. Mejor voy a farmear el jungla, porque a lo mejor te puede venir el otro jungla. Ojo, a lo mejor se suicida. Ojo. Ahora mismo lo podría arrastrar hasta medio picuchillo. El otro jungla. ¿Es verdad? El uno parece que se transfiere mucho. Después de robarle la jungla. También la jungla es mejor. Robarle la jungla cuando ya tengas toda tu jungla hecha. Y bueno, esto también está bien. En este punto, con lo malo que es, creo que me hace hasta su rojo, porque sí. Vete para el gusto ahí. Sí. Por eso, porque a lo mejor es mi idea, pero ahí está. Creo que de abajo no te puede venir la Orlin. Bueno, parece que lo mata. Si el tío está, vamos a mover. Te puedes permitir matarlo. Uy. Y ahora podrías pagarte. Y eso. Pues también haciendo la jungla. Voy a hacer mi bot side y tengo el ítem entero. Sí, lo malo es que en el tiempo que va a estar con el... Pues si te va a quedar ahora, puedes ir a top lane. Farmarte lo de top lane y luego farmarte lo de bot. Porque si te vas a hacer esto tienes que ir a top lane ahora. Y luego tienes que vaquear y va a tardar bastante en vaquearte. Es que si te haces esto ahora tienes que farmarte los campamentos de arriba también. Por tiempo.
La jungla y todo. Sí, pero prefiero vaquear con uno, pudiendo tener un ítem y medio, que vaquear con un ítem y tener que arriesgarme a menos daño y que me vengan 2-3 arriba y me puedan matar. No sé si me explico. O sea, prefiero quedarme un ratito abajo, por ejemplo, y ver si al Jhin le hacen 1 para 3 y bajar con dash y ulti y sacarme una kill, que es más oro. Por ejemplo, al mid laner, o por ejemplo ahora. Que hago así, me activo esto. Y tengo 400 de oro. Entonces ahora sí me... No, sí, me tengo que vaquear. Ahora sí es mejor también que quizás los campamentos de arriba. Para tenerlo todo hecho ya. Y te va a quedar ya cuando te hagas los campamentos de arriba. No, entonces ahora me vaqueo, fíjate. Me vaqueo ahora. Tengo esto y Ya, oportunidad para más AD. Me hago los campos antes. Y ahora puedo volver a gankear mid, ir para bot y pillar entonces el dragón. Hacer como una azada. Entras por aquí y bajas por aquí. Porque la top lane, la verdad, no me interesa de lo pusheada que está. Y la torre es que apenas está tocada. Entonces no veo sentido pasarme por ahí. Apenas de que la Yunnara se haga la atrevida ahora mismo. Intentando También siempre tienes que intentar gankear la línea que vaya ganando. La línea que va perdiendo, antes de la gankeas y sabes que puede matar ahí. Para llevarte tu oro. Por ejemplo, la Yunnara sí sé que me la puedo matar. ¡Oli! Bueno, aunque esto ya está en un gankeo porque no hay nadie más en tu equipo aquí. Que el top parece que está feo. O algo así. Se ha quedado media hora sin llegar a su top lane. Sin llegar a la línea. Ahora en vez de pensar lo que tenía pensado hacer. No, de hecho voy a pushar la línea más o menos. La patada la tenéis. Bueno, es que está viendo el Galio. No sé si querrá hacerse eso. Si tiene el doble de esto. Me va a quedar. Las botas no sé si me rentan, fíjate. No, porque no tengo los ítems. Me compro un Dirk. Decía que no sabía si tenía la bota mejoras todavía. Es que no sé si se había ganado eso. No, sí. Pues ya lo he visto. Entonces ahora bajo aquí. Tengo ulti mejorada. Tengo más letalidad porque me compro un Dirk. Voy un ítem adelantado entero. Y este tío va a 0.6. Entonces, a ver si puedo rascar una kill acercándome por aquí. Lo malo es que son 2. Son 3 en verdad. O 3. Vale, teoría. Bueno, se suicida el este. Está tolerando el Nunu. A ver si se ha gastado tú, debería estar muerto. Ahí está. Y ten cuidado. Con la ulti a lo mejor puedo matarla, pero no sé. No me interesa más. Ahora me interesa la... Y ahora tiene dragón también ahí. Que se ha muerto el Nunu. Me interesa la... Uy, cuidado con ese que está fundido ahí. Me gusta. Totalmente calculado. Bueno. Bueno. Vale, ahora vamos por esto. Lo peor es que ahora ya no tiene dragón, pero bueno. No, también bastante dragón no se lo va a hacer porque es demasiado malo. Este tío habrá visto un stream de Kesha y se habrá motivado. Pues sí, ahora mismo el Nunu no puede aprovechar esto. Pero si tuviese más neurona, el Nunu estaría haciendo ese dragón. Bueno, yo no debería hacer ese dragón. Fíjate que lo único que va medio mal es la mid lane. El jungle deep ya lo he ganado, la top lane, jaja. Voy 2 ítems a ver, un ítem adelantado. Bueno, está en uno ahí arriba, en la doble. Ahora puedo aprovechar para hacerte el dragón. Dragón y el Atacan incluso si el Jhin se quiere hacerlo. Voy así.
y le como el culo a alguien, por ejemplo a ti. También puedes matar al otro. Va muy mal, si va muy mal todo. Puedes meterte en contra todo ello y matar a lo que quiero. Literal, ya voy demasiado fit. ¡Ay! ¡Hola! Ahí tiene eso. O sea, estos errores que hacen. Se quedan ahí y se suicidan. Bueno, no me lo llevo a cargar desde aquí. Está demasiado lejos. Bueno, si me Me da has perdido pena. pasivo. Este no tiene mano. Estoy troleando. Aquí va. ¿Sabes cómo podrían matar a Rengar ya de lleno? Poniéndole un requerimiento de mana a los ítems. No, pero el personaje no está hecho para eso. Cuando hacen un personaje sin mana es porque saben que ese personaje funciona sin mana. And do you want the challenge? Surprise, eh? You have to watch the jungle guide. Okay. Okay. Full jungle guide and full Warwick guide in jungle. Listen to me. It's out just only to you to get to silver gold. Okay? Fine. And then play 5 games with Warwick. And we will see the results. Okay? Fine. After this one. Okay. You come down, I'll show you which guides you have to watch. And make sure really you get like But I understand focus it. on them. Just focus on the guides and you understand them. You can And send me the video, you know? No, you have to come down, you have to be with us a little bit. Fine. Mi hermano quiere que juegue Warwick para que salga de hierro 4. ¿Eso es tu hermano? Sí, ese era mi hermano. Hola, ¿Pero yo. habla inglés? Sí, yo y mi hermano hablamos de todos los idiomas un poco. Pero entonces... Pero no habla español. No, habla español, inglés. Y tal. Pero soy yo que me gusta hablar muchos idiomas, ¿verdad? Hola, Jin. Ay, ¿por qué se le focusea a los minions? Está bueno. Activa la doble. Calla. Bueno, anti-armadura. Ahora sí en verdad me puedo hacer la partida de adulto solo. Pero hay un Silas, ¿o qué? Bueno, que hay un doble Jin en el equipo. Sí, porque son rápidas, o sea... No... Hola. Joder. Saluditos. Hostia, vaya que año más salido. Vale, estoy comiendo poco de ti. Es que lo bueno es que la partida no tiene ningún tanque. Entonces, recarga bien. Es que lo único que podría tanquear ¿sabes quién es, no? No. Ya, pero es que uno se está haciendo AP encima. Ya. Entonces es como si fuese un Vader en cuanto a daño. Bueno, incluso menos que un Vader porque no ni siquiera tiene daño. Es que se queda quieta directamente. Sí, serán nuevos o algo, yo que sé. Mi hermano quiere que mire una guía entera de jungla. Y luego jugar 5 games con Warwick. Para ver cómo va.
esto. ¿Dónde está? Mira, si mete la cuba a la torre, le metes crítico. ¡Ay! No me la carga, eso era importante. Puedes haber timeado un poco mejor lo doble carga. Para saberte el último directo. Pero tengo las 5 ya. No sé. Con lo doble carga te salvas. La W hace daño mágico, ¿qué? Se hace daño, sí, antes se puso muy de moda hacerse el rengar AP y aguantar con la doble. Miau. Eso que puedes utilizar la Q y la E para meterle daño a la batalla con un básico. A la Siena y cuando te stunease, tirar la doble carga para saltar, salirte de stun. Y cuarte y te salvo. Yo también te digo que esta partida viene muy, pero normalmente Rengar no tiene partida así con tanto AR. Por eso tiene un 40% de win rate el Rengar. Así que Rengar está bastante mal ahora mismo. Ya se he muerto quieto. Bonk. Pero con los tanques así me le gusta más. Con personajes más tanques, entonces. Yo quería ampliar un poco lo que viene siendo los personajes que sé jugar, en plan de los que me gustan, porque con Hecarim, por ejemplo, contra una Belveth no puedo ir. Simplemente si juego eso, lo único que me queda es bajarme los pantalones y que me la meta. Porque una Belveth está La puedo banear también. Sí, pero yo suelo banear saco. Es un por culo de early. Que si A me jode. Saco realmente puede jugar mejor con Hecarim que con Tabelbe. Que a Saco cuando se hace invisible puedes tirar la culpa de todo esto. O la doble. Entonces. No se ve con la W de Hecarim. Porque no Bueno, si aplico, hace no daño, aplico sí. quemado. O sea, doy daño pero no se revela. Y la visibilidad de esa cosa se revela cuando ves esto. Bueno, también puede. Es más jugable que con Belve. Mira todo. No lo he quitado tanto como yo pensaba que le iba a quitar, Bueno, le hace un tucho. Si hubiese metido ese daño allí lo mataba. Bonk. Así, un daño de 600. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Yonara? Ñan. Y aquí si tuviese que comprar también, pues tendría bien el fin infinito de último hijo de tú. Fin infinito. Sí, porque le hace más daño a la Q con eso. Joder. Que como un crítico puede hacer más daño que los críticos. Lo probaré otro día. Voy abajo ahora, que mi hermano pues, no sé qué quería ver. Voy a dejar el stream así en pausa. ¿Estaba también en TikTok? No, el de TikTok lo he cortado. Volveré. No creo que tarde mucho. Me han dado ese plus con rengar. Bueno, me moteo y vuelvo pues, no sé en cuánto. Dudo que sea más de media hora, pero.
Vale, tengo que esperar a que terminen un vídeo ellos. Que se llamarán. Así que mientras tanto, no sé qué haré. Sí, voy a estar otras 4 horas más jugando luego. Lo voy a balatrear un poco mientras. No sé si me paso esta mierda. Lo balatro sale caro.
pasar. Puede salir una carta dorada de corazones, tío. Ahí. Sobre 4. Estoy balatreando. Por 4, tío, porque no me quiere salir su mierda. Tan juego de mierda que es barato y como engancha, colega. Ugh. El barato. Lo barato sobre todo. Lo barato sale barato. Eran las palabras de mi abuelo. Sí. Yo me tengo que ir. Ok. Luego vamos a jugar. Ok. La cuya. Jadę za godzinę, ale w razie czego bym zapomniał, kurwa. Okej. To nara, nie? Bo wiesz, kurwa, ostatnio zapomniałem, nie? No spoko, bez problemu. No, ale po drodze mówię, co się zrobiłem, nie? Tak. Maksiu, kurwa, mówię, nie? Ale tak mówiłem, że kogoś tu brakuje w domu. Tak ciebie nagle nie było? Dziwne było. Cisza, spokój, nie? No nie cieszę spokój, tylko tak dziwnie. No, inny. Wyjście. Dobra, tutaj już... Tak. Eso.
Pago. No pago. Fury Flash. Explosión. Neyse, polygram. Das ist fucking gonna keep them so.
Perfecto. Bruh. Guess we put in color. Guess we put in color. ¿Eh? Dime, padre. No, porque estoy haciendo tiempo para el balatro, porque mi hermano quería que viera una cosa de la jungla, porque me ha propuesto un reto, entonces estoy haciendo tiempo. De hecho voy a poner una fuente de esto, espérate. Ahí. Lo tengo, sí. Todo rebaja Steam. Le he hecho más horas a ese juego de las que me gustaría admitir, la verdad. A mí no me gusta jugar con mods, la verdad. En plan, algunos están guays, sí, pero a mí no me atraen. Mira que le he hecho hora al juego, sí, pero no me atraen los mods. Yo prefiero jugar normalito, tranquilito. Sí, bueno, pero para lo que va a expandir el juego prefiero que esté con el juego normal y usar todo el terreno que te permite el juego. No sé si me explico. Que haya parecido el juego bastante bueno, pero... Ya, es la única putada. No, yo fácilmente me he casi 2 años dentro del juego en el invernadero y toda la hostia. Intentando en plan planear cuál sería la mejor strat para tener el invernadero por ahí. En plan, dónde posicioné esto, tal, para que le más provecho.
jodido. No sé mi corazón ahora mismo. Fuck. Right. GG. Se me hace imposible este pozo. Buah. Pero el centro cívico me lo he fumado como un petardo entero. Una de cosas. ¿Por qué me tocan siempre estas cosas, tío? Vale, bolígrama y no se destruyada. No, yo la de Joja no la he hecho, sinceramente. Me da mucha pereza recolectar tanta pasta. Que es pasta tras pasta, tras pasta, tras pasta, tras pasta. Y a mí no me gusta jugar metiendo dinero a todo. ¿Qué son estas cartas, tío? La Virgen, Dios. No, yo siempre tengo la cueva del murciélago, siempre pongo setas ahí, no los uso para otra cosa, no los uso para otra cosa. Si me toca la otra, esto en verdad te añade la carta entera en teoría. ¿Vas? Sí, eso sí es verdad. Dame un momento, por favor. Ahora vuelvo.
Ok. Se terminó lo balatro. Vamos a aprender un poco. Qué bien me manda esto. Otra puta son el Vaticano. And very effective at what he does. If you're more into being a dedicated tank, Jungle has a reputation of being this complex, mysterious role that seems to require a PhD in League of Legends to even attempt. And to be fair, there is a lot to juggle as a jungler. While your laners are focused on their little slice of the map, you're trying to keep track of objectives, help struggling lanes, secure vision, counter the enemy jungler, and somehow find time to actually farm your camps. Well, that's what junglers want you to believe, at least. We may upset the jungle mains, but we genuinely think it's both the easiest role to learn, while also being the strongest role of all 5 at the same time. Jungle is much easier to pick up than you think, and in this guide, we're gonna make it so easy, you'll be confident loading into a game even if it's your first time on the role. We'll cover everything from some beginner-friendly champions, how the primary jungle system known as pets work, how to properly kill the jungle camps, beginner opening routes, everything to make your ganks more successful, and then we'll teach you some simple rules that you can follow so you always know where to go and be at all times. And finally, the best ways to secure most objectives. And once you've mastered the basics, then skill capped will be the best place to learn even more. Jungle is without a doubt the role that is most affected by what elo you're playing in. So listening to challenger players who have never played a game in gold tell you how to climb is definitely not going to give you the best results. At Skill Capped, we take pride in the fact that we get all the latest strategies from challenger players, but distill the information down so that it's actually useful in your own games. We're so confident in our teaching method that we offer all our courses risk-free. If you don't rank up 5 divisions while actively using our service, you get your money back, no questions asked. If you're interested in signing up, click the link below after the video. First things first, you can't load into a game of League without picking a champion. So here's our recommended picks if you're unsure about what to play. We always encourage you to play anything that you find enjoyable. You will improve faster if you're actually having fun and want to improve at your champion. But if you have no idea where to start, here's some good recommendations. For some brawlery champions, you can't go wrong with either Volibear or Xin Zhao. Volibear in particular is probably the best jungler we could recommend for beginners. In lower levels of play, he's just a monster who can run over everyone because no one understands how his kit works. Basically, your W marks someone for a while. If you W them again with the mark, you deal a ton of damage and heal yourself based on your missing HP. Since no one plays around this mechanic, it's almost impossible to lose fights as Volibear. He's the perfect beginner champion. Not only that, but he ganks and does objectives very well too. You never even have to recall since you heal so much from your W, even on objectives. And the best part of it all is that his ultimate disables enemy towers. So unlike other junglers, you have way more options for where to score kills on the map. Volibear is genuinely extremely easy and very effective at what he does. If you're more into being a dedicated tank, then a Mumu is the #1 recommendation. The reason is because he actually does a ton of damage unlike other tanks. So he's very self-sufficient and you can make plays on your own without relying on another ally for damage. And for an assassin pick, we'll always recommend Nocturne. His ultimate is very straightforward, letting you dash to anyone even from far away. And then you just press all your abilities and outduel most champions. He's very easy to assassinate enemy champions on. Now that you've got your champion, let's talk about loading into the game. First things first, make sure you take the Smite Summoner spell. The client automatically forces it on you if you queue jungle. Sami idźcie, młody. Okej. Trzymaj się, grzeczny być. Dobra, okej. Narka. Gdzie z nimi jest? No ona się chowa czasami gdziekolwiek.
but always make sure you've got it on, otherwise you can't buy one of these store pets, which you need to clear the jungle. And these little buddies are the reason why we believe jungle is so easy these days. They are technically extremely complicated. Don't even bother trying to read everything they do, because it's a lot. To put it simply, they just make killing the jungle easy. There's a slight difference between the three we'll cover soon, but here's what they all share in common. First, they deal damage to camps alongside you automatically. The best part about it is that they deal area of effect damage. So for the most part, you can just focus fire the big monster in every camp, and your pet will usually clean up the little ones for you. The pet makes it so easy to kill monster camps that you could theoretically play around 90% of the champions in this game as a jungler fairly decently. Doesn't mean they're good picks, but that's just how easy jungling is these days. Not only that, but they restore health along the way as you kill the camps. And one of the most underrated parts of the pets is that they effectively give you infinite mana, so you never have to think about it. Almost everywhere that isn't a lane or one of the two bases counts as the jungle. And when you're standing there, you get extremely high mana regeneration when you're running low. It's almost impossible to run out of mana, making resource management a non-issue. Pets really are your best friend as a beginner, and they trivialize killing the jungle monsters. All you do for most of them is focus fire the big one, while your pets help you out with damage, while also restoring your health and mana constantly. Which brings us to our next mechanic around pets. You're expected to pay them back for how useful they are by feeding them treats. You'll notice at the start of the game that you start with 40 stacks on the item. Your goal is to get this to 0, and you do so by killing jungle camps. You don't even have to think about it. The pets will feed themselves when you kill the camp. Before we continue, players hearing this information almost always think that they should prioritize this as quickly as possible by just sitting in their jungle farming camps. However, you don't need to rush this. Riot added a catch-up system to account for this. Basically, you passively generate treats throughout the game. If you kill a jungle camp, your pet will eat the treat, generating more stacks. So even if you haven't killed a jungle camp in a while, you can quickly catch up due to the treat system. Like everything else in the jungle, Riot has made things as simple and streamlined as possible, so you never have to overthink anything. Once you get to 20 stacks, your smite will go from dealing 600 damage to 900 against jungle monsters. Not only this, but it will now be usable on enemy champions for a little bit of damage and a slow. It's not a crazy upgrade, but it can help you secure a kill every now and then. At 0 stacks, your pet will fully evolve. Now your smite will deal 1200 damage to monsters. And here is where it finally matters which of the 3 pets you bought. A fully evolved pet will give you a small buff, and you become a decent bit stronger at this point in the game. Green provides a shield. Blue will provide movement speed whenever you enter a brush and kill camps, and red will deal a bit of damage and slow whenever you hit an enemy champion. Which one you buy is honestly just preference. The buffs are decent enough, but not worth stressing over which one you pick. We will say that the red one is definitely the weakest out of the 3. It's only bought in niche situations, so we'd advise that you default to either the green or blue one. Now, like we mentioned, the pets do make clearing the jungle camps easy. All you have to do is focus the main monster in every camp, and you'll generally do fine. But there's a few tips that will help you clear the jungle a little smoother. First, the only exception you need to worry about is the raptor camp. That's because the small raptors actually do a lot of damage. This will only matter the first time you kill them at around level 2 or 3 though. At this point, you may want to focus the little ones down first and finish the big one last. This will depend on your champion though. Some characters are really good at killing the little raptors right from the get-go, so just experiment a bit on what you're playing. Like we said, that's only at the very start of the game. Afterwards, killing the raptors will be easy like every other camp, regardless of what you're playing. And the only other thing you want to learn when it comes to killing camps is kiting them. In between your autos and spells, you want to move around the camp's leash range, which is outlined. As long as you don't go out of it, you'll be fine. By kiting the camps, you can mitigate how much damage you're taking since the monster isn't auto-attacking you as it chases, letting you preserve some health. We'll discuss what jungle routes you want to do soon, but kiting can also be used to go from one camp to another. So for example, if you're killing the raptors, you may want to kite them down as you move to the next camp. This lets you save health while fighting them, but also gets you to your next destination faster. Depending on how new you are to League, rest assured that kiting isn't mandatory. You can 100% just sit there and tank the camps, and you will still clear the jungle easily. This is just a skill you may want to work towards. Alright, now that you know how to clear the jungle, let's talk about the order in which you're going to kill the camps. There's 2 simple details that will make this easy to understand. First, you want to think of the jungle in 2 quadrants. There's the blue quadrant and the red quadrant. Each one holds 3 camps, and they're named this way because of the important buffs in the area. The blue sentinel, when killed, will give you a buff that provides a ton of mana or energy regeneration and some cooldown reduction. The red brambleback, on the other hand, gives your auto attacks a slow and a bit of damage. These buffs are relatively powerful, and you want to make sure you pick them up along your opening routes. Okay, for your opening route, there's 2 settings you want to check first. Go to interface and find neutral camps and enable it. The setting just shows icons over all the jungle camps you'll be killing. Afterwards, in your settings, go into game and enable recommended jungle path. Riot pulls data from the millions of games being played and shows you the route that you should follow on your specific champion. So if you just follow this trail, you will generally do fine. And that's because the recommended path being shown to you is simply the most standard jungle route you can learn, the full clear. All you're doing is starting at one of the major buffs in one quadrant. Then you're killing the other camps there. Then you transition through
through mid to the other quadrant and kill all the camps there. After killing all 6 camps, you will be level 4 with both powerful buffs. As simple as that route is, it is probably the most effective thing you can do in 95% of your games. Even the most experienced junglers use it nearly all the time. And after completing the full clear, you want to venture out into the river. The scuttle crab here spawns at 3 minutes and 30 seconds, which generally lines up with when most junglers finish their initial clear. From here, you've got a choice to make. If you don't see anyone around, you can take the crab for yourself. However, the enemy jungler is sometimes doing the exact same thing you are. Depending on what direction they went, the enemy jungler may end up on the opposite side as you do, or they may end up pathing the exact same way you did. So in around half your games, you will run into them as the scuttle crab is spawning. Then you have a choice to make. You shouldn't feel too bad about giving up the river crab if you don't think you can win the fight. The scuttle crab is not really that important to secure, or you can fight them over it if you feel like you're stronger. Rest assured, the champions we recommended are all fairly decent duelists in the early game, so you can usually win the 1v1 over the scuttle crab with these picks. Another detail to pay attention to is the enemy jungler's health and level when they arrive to the fight. If they're lower health than you and didn't hit level 4, you're basically guaranteed to win that encounter. So to wrap things up, your most common route is simply clearing all 6 camps and then trying to secure the scuttle crab on the side of the river that you end up at. A slight variation of this route is one that includes a transition gank through mid during your full clear. Same as before, you will clear one quadrant of your jungle, but if you notice that you can potentially make a play in mid lane, instead of entering your other quadrant, you can simply go to mid, make a play, and then this neatly transitions you to the other quadrant of your jungle anyway. From there, you can continue your full clear. The one downside to this route is that it's 15 to 20 seconds slower than a typical full clear. So for example, if you were to transition gank through mid, while the enemy jungler just kept clearing, they will probably arrive at the scuttle crab before you do. It's a slight downside, but one to consider. There's one other route to mention, but this is one you actually don't really want to do. We're only discussing it because it's such a popular route that you may hear about it and question whether you should try it. The fast level 3 route is one where you do a combination of the blue sentinel, gromp, and the red brambleback. As the name of the route implies, this gives you a fast level 3 while also securing both of the powerful buffs. The goal of this route is to try and gank one of the lanes on the map as quickly as possible. On certain aggressive junglers, this can have pretty solid results, but this route has so many flaws that we can't even discuss them all in this video. But the biggest issue is that the gameplay at a beginner level is too random. It's way too difficult to plan for something. In many games, you will hit level 3 and then look around where you can help, but your teammates may randomly be dead in top. Or maybe you try to go to another lane, the enemy player begins playing extremely safe, so you can't do anything there either. So you're just stuck aimlessly roaming around, wondering what you should do. This is why we don't recommend it. It's too random and not at all beginner friendly. As a beginner, you will do more than fine by just sticking to the full clear or the transition gank routes. But after a while, if you want to learn when and how to adapt, then check out our pathing courses. We cover every detail to jungle routes as simply as possible. As you've seen, your opening route is extremely basic, and you don't really have to think about it too much. The real issue you may face is deciding where to go early on. With both routes discussed, you may have noticed that you start on one side of the map and end up on the other. So if you start on the blue quadrant, you'll end up on the bottom side of the map. This is the actual decision you will need to make. Which quadrant you start your opening route on mostly depends on which of your 3 lanes you want to influence first. As a new player, that's going to feel like an almost impossible decision. When you don't even know what any champions do, how are you supposed to make this choice? And even if you do know every champion, there's so many different unique matchups in the game that it's impossible for an average player to know how each one is supposed to go. Don't worry, there is a very simple guideline you can follow to make the best decision almost all the time. All you need to do is learn whether characters are melee or ranged. Just this information alone can allow you to make consistent decisions, and that's because of how lane dynamics work. Laners want to last hit minions to earn gold. So if 2 melee champions are in the same lane, they will often engage one another because they need to get up close and personal to last hit minions. As a general rule, it is almost always a good idea to path towards a double melee lane. So in this example, we started on the blue quadrant and ended up in the top side. That's because both champions up here were melee, so there was a lot of fighting going on immediately. As a result, a kill is picked up easily. And we can see the same thing in mid. Both champions were melee, so there is predictably a lot of fighting going on. Again, this made it simple to swoop in and finish off an easy kill. On the other hand, if there are 2 ranged champions in one lane, it is usually a good idea to not head there early on. Ranged champions can kill minions from farther away, so it's far less likely that they fight each other and get low on health. But what about when a lane is mixed? One side is a melee champion and the other side has a ranged champion. What then? For the first few levels, ranged champions are overwhelmingly stronger than melees. Since they can attack them while they last hit, the melee player tends to play safe, while the ranged one pushes up aggressively. So if your teammate is a melee character versus a ranged one, it's almost always a good idea to look towards that lane. Ranged players are usually squishy, and if they are pushing up aggressively, then it's going to be very easy to secure kills in that lane. What about bot lane? There's 4 people down there. What do you do then?
It's actually just as simple as the other lanes. Bot lane is typically a combination of a carry and a support. The carry is almost always ranged, so don't think about them at all. Only look at the support matchup. And from there, you can follow the same rules as before. So if there's 2 melee supports in lane, it's usually a good idea to go down there, since it's very likely there will be a lot of action, just like you would in mid or top. Now that you've decided where to go, let's talk about some tips for securing kills more consistently. The almost surefire way of guaranteeing your team scores a kill during one of your ganks is by approaching from the flank. If your opponents have to run through you to get back to the safety of their tower, it will cause them to take more overall damage. So if you're ever in a position where you're behind an enemy laner and they're fairly extended in the lane, it's almost guaranteed that you will score a kill. But you obviously won't always be able to loop around them to approach from behind. That's okay. If you're approaching from the river, just make sure you don't run straight at them. You want to achieve a similar effect as before by cutting their path off instead. This way they still have to go through you to get to their tower, making the play more likely to work. If you've managed to cut someone off, then this next tip will almost always secure the kill. Most jungling champions have some sort of movement speed buff, dash, stun, or any mobility spell in general. If you've already cut the enemy player off, do not use these spells. Just approach them and auto attack while using some of your other abilities. Enemy laners will run the flash summoner spell like 99% of the time. So when you flank, your goal is to try to force them to use their flash to get past you. But by saving your powerful abilities, you will still have follow-up to catch up to them and secure the kill. Speaking of flash, it's such a powerful defensive ability that there's another important way that you can play around it as a jungler. Go into settings, interface, and then enable show timestamps. With this enabled, you can see when something happened in the game. After you force someone to use their flash, make sure you bring up the scoreboard and click it. This will time it in the chat for you. Flash's cooldown is usually 5 minutes, so you'll know exactly how long you have to gank that player again while they're significantly more vulnerable. It's genuinely a decent strategy to re-gank lanes over and over again. A player with no flash is much easier to kill, and even if they're worth a bit less gold, a kill is always a kill. Letting your teammate push the tower and keeping an enemy out of the game is not bad, so don't feel like you're doing something wrong if you're only helping one lane out. Sometimes that's all you can do. We hope that you can see that jungling really isn't that hard. For the most I heard Germans only. Like 50% of this, maybe I knew it, like passing lanes and shit like that. Okay. But I mean, I'm looking more at the ganking. I think I didn't know like what far, to what do. we covered is very. Since when? I don't know, they appeared, so I suggest you to clean somewhere that you maybe have some food left over or something. There's never deep food cleaning, here. I don't know. Yes, and so How? There's never any food inside the world. Never?
fairly easy to immediately implement from your first game playing. But now, helping one lane out. Sometimes, that's all you can do. We hope that you can see that jungling really isn't that hard. For the most part, what we've covered is fairly easy to immediately implement from your first game playing. But now we're going to talk about the most important concept that every jungler needs to understand. Here's where things can get a bit tricky, but we're going to give you some easy to follow guidelines so you always feel like you know what to do. As a jungler, you need to be extremely time efficient with your decision making. The jungle role is really strong because you're not locked down to a lane and you get all your gold from monster camps. You're free to impact the map however you like. But that's exactly what makes players fall apart. When you have so much freedom to do whatever you want, you can easily make bad choices that put you behind, unable to catch up. Here is the simple solution. All you have to do is base every single decision around your camp respawns, and you want to make plays around the camps available to you. This is comparable to laners, where they spend most of the game farming minions and make most of their decisions based on their wave state. As a jungler, you want to prioritize making plays on the side of the map where you have camps available. As a simple example, let's say you have your wolves and gromp camps available, but your raptors and krugs are down. If you go gank bot lane and you don't get a kill, you now have nothing to do. With no camps to farm in the area, you'd have to walk all the way back to your wolves, which is a massive time sink. Instead, let's imagine you went top. Maybe the play doesn't work this time either, but at the very least, you can walk back into your jungle and immediately start farming some more. It really is that simple. Following this guideline won't always give you the #1 best play available, but you can rest assured that you will never make a terrible decision following it. If you mostly make plays around which camps are available, you will always have a steady stream of gold and experience to keep you strong in the game. Another key efficiency tip you really need to apply is trying to keep your camp timers in sync. Let's just imagine for a moment that there's a situation where you're doing your gromp, but your wolves are spawning in a minute. By the way, that's what these little hourglass markers mean. The gray ones mean the camp here will spawn in a minute or less, and the yellow one means it will spawn in under 10 seconds. If you want more accurate camp respawns, many jungle players use the Blitz overlay app to get actual timers over the camps. Back to our example, your gromp camp was up, but wolves weren't. So you farmed one monster and then had to go do something else. After your wolves have spawned, you return to the area after a while and farm those. A little later on, you come back and find your gromp is up by itself again. This is the problem you want to avoid at all costs. As a jungler, you need to run around all over the place, impacting the whole map. The key to being efficient is always having multiple camps up in each quadrant of the jungle. The 4 basic camps respawn every 2 minutes and 15 seconds, whereas the blue and red buff camps spawn every 5 minutes. Whenever you enter a quadrant of your jungle, you ideally want to see 2 of the basic camps up every time. And of course, it's even better if one of the buffs is up as well. This way, you're able to clear 2 to 3 camps in a small area very quickly, which gives you a huge chunk of gold and experience, and now you don't have to come back to this quadrant for another 2 minutes or so, which keeps you active on the rest of the map. It's a really simple guideline to follow when you think about it. When you enter a quadrant of the jungle, you just make sure to kill everything in it before leaving. That's it. We urge you to follow these guidelines as you're starting out as much as possible. Like we said, they're not always the best choice you can make in every situation. It'd be impossible to teach that in one beginner video. The point of our guidelines is to make sure you're always doing something decent, no matter what. But if you do want to learn how to adapt your decisions based on what you see, then our jungle courses are perfect to get you to that next level after you feel confident you've got the basics down. One final note on being efficient is that there's a certain pattern that you ideally want to see when jungling that will tell you that you're doing things right. You should often find that if you do a full clear of your jungle, that your clear pattern should repeat on the next cycle. So for example, Hecarim started on his bottom quadrant this game. After some early action, he recalls and the camps begin respawning. He goes to Krugs and you can see that the camps are coming back one by one in the order in which he killed them initially. If you find this happening to you, you should be proud that you're doing something right. It means that you're not wasting time and you're farming your camps efficiently. And the final thing you need to know to begin playing jungle well is learning to play around objectives properly. Except, not really. This is where a lot of players overthink the role and believe that they need to be a perfect map strategist and secure everything for the team on their own. This just isn't the case. Almost every objective you go for later into the game is a team-wide play. Putting the sole responsibility on yourself isn't realistic and not what you should do at all. Your only responsibility on objectives is using your smite's big burst of damage to secure the final hit. A quick tip in regards to that is to combine your highest damage ability and smite at the same time, so you burst it as much as possible at the last second. Most champions can burst for around 1400 to 1600 damage if they combine their primary damage spell with a fully upgraded smite, so that's what you should try to do every time. The only time where you actually need to think about securing objectives on your own is early on into the game when most players are still in their lanes. Your goal is to try to secure as many of the void grubs and dragons as possible. Don't just start them randomly though. You need some sort of advantage to get them consistently. There's 2 common timings to look for. First, if the enemy jungler is on the other side of the map. Your counterpart is obviously trying to gank lanes and get objectives too, and they also can't be everywhere at once. It takes about 30 seconds or so to do the void grubs or dragon, so the enemy jungler being on the opposite side of the map typically gives you just enough time to do them with
no risk. The other timing you're looking for is pushing lanes about 30 seconds or so. Don't just start them randomly though. You need some sort of advantage to get them consistently. There's two common timings to look for. First, if the enemy jungler is on the other side of the map. Your counterpart is obviously trying to gank lanes and get objectives too, and they also can't be everywhere at once. It takes about 30 seconds or so to do the void grubs or dragon, so the enemy jungler being on the opposite side of the map typically gives you just enough time to do them with no risk. The other timing you're looking for is pushing lanes adjacent to the objective you're looking to do. If there's a wave at their tower, the enemy laner is unable to move from their lane, so it's unlikely that they can contest you. On the other hand, if your teammate has a wave at the enemy tower, they don't need to be in lane anymore and effectively have free time. They can use this free time to potentially help you secure the objective, so you can ping them at this time and they may help. If they don't, at the very least, the enemy laners can't harass you. And that's it. Don't put any more pressure on yourself other than that when it comes to objectives, at least as you start out. Try to start deal that isn't, and you're farming your camps efficiently. And the final thing you need to know to begin playing jungle well is learning to play around objectives properly. Except, not really. This is where a lot of players overthink the role and believe that they need to be a perfect map strategist and secure everything for the team on their own. This just isn't the case. Almost every objective you go for later into the game is a team-wide play. Putting the sole responsibility on yourself isn't realistic and not what you should do at all. Your only responsibility on objectives is using your smite's big basic and not what you should do at all. Your only play. Putting the sole responsibility on yourself isn't realistic and not what you should do at all. Your only responsibility on objectives is using your smite's big burst of damage to secure the final hit. A quick tip in regards to that is to combine your highest damage ability and smite at the same time, so you burst it as much as possible at the last second. Most champions can burst for around 1400 to 1600 damage if they combine their primary damage spell with a fully upgraded smite, so that's what you should try to do every time. The only time where you actually need to think about securing objectives on your own is early on into the game when most players are still in their lanes. Your goal is to try to secure as many of the void grubs and dragons as possible. Don't just start them randomly though. You need some sort of advantage to get them consistently. There's two common timings to look for. First, if the enemy jungler is on the other side of the map. Your counterpart is obviously trying to gank lanes and get objectives too, and they also can't be everywhere at once. It takes about 30 seconds or so to do the void grubs or dragon, so the enemy jungler being on the opposite side of the map typically gives you just enough time to do them with no risk. The other timing you're looking for is pushing lanes adjacent to the objective you're looking to do. If there's a wave at their tower, the enemy laner is unable to move from their lane, so it's unlikely that they can contest you. On the other hand, if your teammate has a wave at the enemy tower, they don't need to be in lane anymore and effectively have free time. They can use this free time to potentially help you secure the objective, so you can ping them at this time and they may help. If they don't, at the very least, the enemy laners can't harass you. And that's it. Don't put any more pressure on yourself other than that when it comes to objectives, at least as you start out. Try to get some early ones, otherwise you're contesting them with your teammates together later on. As a final note, you may have questions regarding entering the enemy jungle to steal their camps, not just taking your own. This is known as invading, for those of you who aren't aware. There's some hidden game mechanics around invading that makes it more difficult to do, and that's why for beginners, we actually don't recommend you do so early on. It's okay to just focus on your own jungle, at least at the start of the game. Invading is also a pretty skill-expressive tactic. You need to know where the enemy jungler is, whether their camps are up in the first place, where their teammates are, where yours are, do you have a getaway route in case things go wrong, and so on. This requires quite a bit of game knowledge, which we do cover in our jungle courses. So if you actually want to incorporate invading into your gameplay, then you need to check those out because we go way more in depth about it there. But for now, it's genuinely okay to do it when you're ahead. If you think you're very strong and you can duel others, then go ahead and try to invade. If you can just kill everyone, then you can do whatever you want. That's somehow always the simplest answer in League. In any case, that's all you need to begin playing jungle effectively. Good luck in your new role. Ten en cuenta, Padre, que me está explicando aquí fundamentos de jungla que quizás yo no sé. O sea, si mira, yo un jugador profesional no va a servir de nada en Hierro 4. Pero yo no estoy, por ejemplo, en Esmeralda y cosas así. Yo estoy donde estoy en Hierro 4 solo, tío. Entonces estoy viendo cosas básicas e intentando jugar cosas meta. Si yo a jugadores profesionales de jungla, por ejemplo, de Norteamérica, como, a ver si me sale aquí, como este ya lo veo y yo ya veo sus fundamentales, pero es que esto en el bajo no sirve, por ejemplo. Y por ejemplo, si yo no sé farmear bien o tener buenas decisiones en su momento, pues de lo bajo no voy a subir.
Ya cuando esté en elo más alto, pues ya puedo ir variando un poco, pero es que de momento... ¿Sabes lo que te quiero decir? No... Sí, pero no me sirve nada de experiencia en manos si no sé lo que tengo que hacer. O sea, muy bien que yo pueda farmear, pero... No sé, yo he sido mid laner. Yo con Akshan me follaba la lane, hacía roams y a tomar por culo. Pero como jungla yo sé lo mínimo. Claro, entonces yo me estoy viendo pues las guías de hoy en día para jugar meta y jugar cosas que tengan coherencia. By coaching. Que con Hecarim no puedo hacer el 1 contra 9 en el o bajo. I'm streaming. Back to the jungle. Hi, Jarvan. Oh, come on, give me a kiss. Whatever. Whatever. Listen, I'm gonna heal it all anyways. Welcome back to the jungle. We're gonna be playing Warwick versus Jarvan. And with Warwick's kit, his passive, your auto attacks are gonna deal magic damage and heal you when you're low, so... La cosa es que no quiero jugar líneas, Patri, no me gusta jugar en lane. Estoy hasta la polla de tener que frisear líneas y hacer lo único que hago. Frisear línea, vas para abajo, matas a dos, vas para arriba, lo gankeas y ayudas en los grupos al de este. Es que no me gusta. Even though we took that damage, we're good. Are you good right now? Are you lost? Your lane's over there. She's gonna miss XP. Maybe he's lagging. That has been happening recently. Anyways, we start the Q and then auto the red buff down. And then we'll sustain with our passive and with that Q. And the jungle pet. And eventually the red buff. You can get totally annihilated by Warwick, and then if you have a single HP point... Es que lo de los campamentos y la visión ya lo sé, pero por eso me estoy viendo esto. Para saber cuándo gankear, que ha sido la otra idea, que yo no sabía, por ejemplo, cuándo, cómo gankear. Que yo lo que veía más adelantado yo iba y lo gankeaba, y entonces por eso perdía muchos games, porque no tenía una buena lane prio, pero yo es que no sé muchas cosas de las que se tienen que saber. You can stay, farm some camps, and basically go back to 60% HP, no problem. With the Q, it deals damage, it heals you. And the second part of the Q is that when you hold it down, you're gonna dash through the enemy or follow their dash, so 60% HP, no problem. With the Q, it deals damage, it heals you. And the second part of the Q is that when you hold it down, you're gonna dash through the enemy or follow their dash, so... Es que si me pongo a pensar tanto, Patri, al final, pues voy a jugar mal como jungla. Yo no tengo que estar pensando adelantadamente dónde va a estar el otro, ¿no? Voy a jugar en el momento. Si sé que, por ejemplo, yo estoy aquí, no lo veo, está por arriba, por ejemplo. Si fuera late game, yo voy a gankear abajo, puedo hacer el de este, no veo al jungla y está haciendo bot, o sea, está haciendo top, yo podría hacer el de este de bot y viceversa. Si está gankeando mid, yo aún puedo gankear y puedo intentar hacer counter gank. Es que no hay que pensar tanto en el futuro, al final te W gives us that blood scent and then bonus attack speed to the targets when they're low. Now with that, we can follow that blood scent all the way to top lane and see that the Aurora is pretty... No, eso es de cosa más avanzada, soy hierro 4, Patri, no soy esmeralda. O sea, lo más alto que toqué quizás ha sido un platino con midlane, pero... Pretty low. But she also put a ward down. And there's also a ward on my Raptors, so easier said than done than to try to get this game done. But let's follow our nose. When has it done us wrong, huh? Chunk this guy, come on. There you go. W, schmoving. Aurora, I love you. E. You hold E. Hit him. Hit him. Hit him. Hit him. Noob down. Now we can just cross through mid. Hey, look who's low. The guy who warded my Raptors. I'm gonna have to kick your ass, buddy. I want to shake your hand. There's the flash in. Well, he's instantly dead. Jarvan could try to stop me here, but it is what it is.
E, flash, auto, Q hold, auto, hit him, no, hit him, okay. Not enough. Whenever you flash, whenever you dash, Vex gets a lot of damage from those auto attacks. Suppose we just get shit on by Jarvan too, that doesn't help. Oh, I tried to make something out of nothing there, too much. Successful play top, too much mid. Trying to clean it up there. The Jarvan was preemptively in position though. What he had done was my blue side camps. So, he was already ready to go because I'd ganked top lane. Freaking asshole. To the bot side here. He's gonna finish that scuttle. Might as well farm. Might as well farm. Nothing's happening. I wanted to move up just in case, but nothing's happening. Now as we return to the camps, they'll give me some catch-up XP, but Jarvan will be ahead in terms of the XP for a little bit. Oh well. As Warwick, what you'll find is that you can be behind quite a bit. Quite a bit. When you're ahead, super awesome. When you're behind, not that bad. And that's what makes Warwick such a strong beginner champ. Let's clear some camps, and then when a fight's good for us, then we'll go for it. But let's get level 4. Vex is such a lame champion too. Their champions are kind of hard to gank. The Vex and then the Aurora. 2 mages with like a lot of mitigation. Well, make it more obvious, big man. Swing and a miss. Aurora's not pressing for the auto, so it's hard to find the gank here. There we go. Make it more obvious, man. Make it more obvious. She still has that dash away here. She's not even close to dying. Make it more obvious, dude. What are we waiting for? An opportunity. Walking into the bad guy and simply dying is not a setup, Mr. Swain. It's a setup if the enemy ints as well, but the Aurora wasn't inting, and the play was not even enough. The Jarvan's going to be there, he's going to have good items. No thanks. To the Raptors. We skip the camps, and then once again they'll give me the catch-up XP, so I'll be level 5 on the next turn. And it's up to me to really force a play before Jarvan just farms into level 6. Let's reset. The score's 4-1 for a reason. Who has the 1 kill? Don't worry about all that. We gotta stay away from this top side. They suck. Get the Tiamat. Get the Ruby Crystal to the bot side. Tiamat gives us AoE damage, the active, and then a little bit of AD, and then some HP on that Ruby Crystal. That's my mid laner right there. Okay. He's kind of baiting right now. W. Let's get in there. Never mind. Never mind. No one's even getting close to dying. Help with dragon. Alright. Just go ahead and help. We're gonna keep farming until, you guessed it, there's an opportunity for me to kill someone. Until then. I'll keep an eye on things, but damn. We're maxing that W first, giving us more movement speed, more attack speed when the target's low. So that we can get in range, try to clean up the kills, and then get the kills ourselves. Damn, the Jarvan was low too. Aurora, I love you. Let that Alistar reset. And the blood sense where Aurora is, but she goes too far back. She's right on the... Oh god. Don't worry about me, big man. She's right under the turret. Level 7 mid laner walking through. I'll get level 6 off the red buff, but this game is super bad. Like I said, we need to play bot side. It's our only chance.
Well, we got the level 6. The level 6 gives us CC, gives us damage, it gives us healing. I have no clue what my teammates are doing. They're all just walking around doing nothing. Bing, the Bing, attack the Aurora. Watch this guy, she's gonna walk away. An expert move, Aurora. Okay. Ulti. Beep, 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 beep. Okay, nice, that's one. E. Auto, Q hold. Auto, hit him. Hit him, hit him, hit him. It's a good amount of damage. And now Jarvan's kind of screwed. He does not have the HP to sustain here. As I hit the minions, I am going to sustain. Now, if we just pay attention to that blood scent, that will show us where he's going. And right now, he's on those raptors. Mr. Jarvan, I love you. Mr. Jarvan, please. Come give me a kiss. I love you. Danger? I know. Q hold. Auto, E. Hit him, Tiamat. Hit him, hit him. Noob down. Danger, danger, careful, careful. Do the void grubs. Just ping useless shit, Milio. Just keep pinging. Oh. Auto, Tiamat, Q. Auto, auto. Okay, my bad. Stridebreaker, boots, control ward. Stridebreaker giving us AD attack speed HP. The active is going to slow the enemy and deal damage, and also gives us movement speed, which is super OP. As Warwick, when you get on top of him with the blood scent, you lose the movement speed. But with Stridebreaker, we get on top of him with the blood scent, and then we use that active. Boom. And we're actually going to stay on top of him and be able to keep autoing. Lord knows nobody's dying there. Might as well move towards it, man. Someone's got to get these kills. Hope they don't overcommit. The Misfortune has a shutdown and so does the Vex, so if I can get a funny one onto her, that'd be very nice. The Alistar is going to reset, but we'll see where he resets to. If he resets to the top side, then I can just simply dive that Misfortune. It sucks to be, oh my god, in a spot like this when, you know, you're the only guy with kills on your team. Just legit all losing lanes, but the main mistake that people make here is that they try to force plays. Don't do that. Farm to camps, receive a play, win the game. Alistar's top lane, that's what I was talking about. Let's get down there, no time to waste. This wave is going to crash, and then it's going to be dead, and there will be no dive, so we have to skip the Gromp right now. And Blood Scent. No, kill this guy. E. Get the fear, auto stride, Q, auto ulti. Noob down. They have a lot of AP, so I'm not even going to worry about the boots yet. We'll get the pickaxe and then just a dagger. We don't need the tier 2 boots completed just yet. Those are for defense. Real champion alert. To the top side, we spent the ulti. I want to clear my camps down towards the dragon. Yep, every noob in the world will try to kill Aurora right here. She's full HP, and my Kiana sucks. We know she sucks. She's 0-4 with a Hex Drinker, okay? So, do nothing. Do nothing, and by doing nothing, I save my time. And because I saved my time, I can fight the dragon. How about that? How about that, Bob? It gives me a chance. It's not guaranteed, but I can guarantee that we don't kill that fucking Aurora, you know? Bar the world's biggest, stupidest mistake. Why people will be like, just try, bro. Kill this guy. A Swain W. A Swain W. We're looking for a Swain W right there. J4 in. There we go. There we go. E, flash, stride. Auto. Auto. Hit him. Hit him. Hit him. Hit him. Hit him. Q hold. Noob down. Waiting. Object permanence test. Hello. Q hold. Auto. Ulti. Stride E.
Eventually here. Auto. Auto. Q hold. Missed me. Oh. Close, close. He missed the knockup, but then with the shield, I don't have enough damage in time. Close. Close. Recurve bow. I guess I'll take the Vamp Scepter, honestly. Very rarely do I do that, but maybe that lifesteal helps. We'll see. Close. The score's 15-8, and I have 7 kill participation. Yippee! To the top side. Do it again, do it again, do it again, do it again. Until the mid game commences, we do this again. We farm so many of the camps so often here too, because once the mid game really starts, there'll be no time to farm. So we want to get as much XP as we can now. Because the fights are coming up. We don't have to do the fights right now. Don't get desperate yet. We can get real crazy and stupid coming up. Are you still making this one mistake? Low elo players always make this mistake and lose their games. Stop doing the mistake and instead do this thing. Do this thing that not a single human being does in the game, and then you'll win the game. Subscribe for more tips. They get the dragon, but that's fine. That's for winners. Them getting dragon does not take away from me doing me. What we want is a numbers advantage fight. Objectives, like trading shit, doesn't really matter. If I win a fight, then I'm in business. So let's get near the mid lane here. Everyone's already dead, alright. Misfortune, I love you. Well, stride, auto. Auto, auto, auto. Hit him, hit him, hit him, hit him. Q. Move down. So we let them chase the Kiana here. We don't try to, quote, save the Kiana. That shit doesn't matter. Instead, we wait for the fight to be all messy. And then where the Misfortune was all alone, don't mind if I do. Don't mind if I do. If you're going to take the Rift Herald, then I'm going to take this guy's red side as an answer. As the mid-game commences, is this winnable? I don't know. But at least I'm strong and I can play the team fights. That's all I got going for me. Your team has destroyed a turret. Nice, we get all 3 camps. Aurora, don't mind if I do. Aurora, please walk into me. Stride, E, auto, Q hold, E. And eventually here, there's the blood scent. Ulti. Beep, 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 beep. Pew. Move down. It's all about receiving, Bob. You're pissed. No, admit it, Bob. You're pissed. You would have tried for stupid attacks and lost the game by now. You would have had 1 death and the game would be entirely over, and you're mad. You're mad about it. Nope, you can't hide it from me. I know you're mad. Ninja Tabby to the top side. We got the Bork. Bork gives us our damage in the mid game. 80 attack speed, lifesteal, current HP damage on hit. Good damage to the squishy targets, good damage to the tanky targets, just good damage overall. And now from here, we're going to go tankier. We got the Ninja Tabby, that's step 1, but where they have these fed AP carries with a fucking Morellos. Vex, you stupid, annoying bitch. We're going to have to get some magic resist, and you're always going to get that through Spirit Visage. Super good third item. Kiana doesn't feel like a real human, you know what I mean? It's like Uncanny Valley. The way she plays is just weird. Why do you have a Hex or fucking whole Maw of Mount Mortius? It just doesn't make sense. I've never seen it. You must not be from around here. Camps are basically done. I'm pretty strong, honestly. If I can find this Aurora in the side lane, that's good enough for me. Here we go. W. Aurora, I love you. Walk into her. Stride breaker. Moving. Smite. Oh, I should have got the Q hold there. Fear. Auto. Q hold.
There's the slow. Flash, bing, bing. Good enough. Pretty messy. I should have Q-hold as she uses her dash backwards. The one that deals damage, but this works out too. And now we'll just push the waves and hit this bot turret. My bot lane dies top, doesn't matter. They're gonna push top, doesn't matter. It's all about if I'm attacking and progressing the game save for myself and then potentially my team. But no amount of defense is gonna save the game. No amount of, quote, helping your teammates is gonna do shit. Oh, TP. This is gonna be Aurora's TP. Aurora, I love you. Control ward. Oh, nice one. I got the blood sent towards mid though, so I can run away at Mach 9. Pretty annoying where my whole team's top lane though. So there's nothing to do on the most basic play ever. Back to base. Spectral's Cal to the top side. They're going to play for Dragon. They're going to play for Atacon. My team is nowhere in position because they jacked off top lane. My team's trying to attack the Vex. It's impossible. The Vex clicks fucking backwards, boys. You've been hard countered. You've played this game for years and you're still just walking at the enemy while you're losing. And you haven't even changed your shirt from yesterday. I would love to team fight. I would love to team fight, but if my team's not gonna do it, I'll do nothing. I'll just keep doing me. On this fucking lone wolf sigma male bullshit jungle path. Like, this is cool and all, I might win, but like, boy, my teammates are just fucking crazy. Dead. Alright. We're in the mid game and I stopped scaling at this point, so we're gonna have to make something happen here. Nice. Hit him. Hit him. Hit him. Q hold. Hit him. E. Get the fear off. Q. Oh, close. Ulti. Noob down. She barely deals damage. Oh, I wish it wasn't Aurora. That was the closest one. If it was Misfortune, I could have killed her for sure. She's running for the hills before I could even find her. She knows what's up. Or I've already killed her twice. Alrighty, they're Alistar and Jarvan inted. All I did was play neutral there and they attacked me, so they die. And now, let's try to take the Atacon right here, right now. Don't back off. Never back off here. We'll never have another chance. Alright, well done. You suck. Q, E. Smite. Get the fear. Hit him. Stride. Hit him. Hit him. Instantly dead to fucking... Oh, it's so much damage. It's so much damage. Who gave you all that damage? FF. It's almost like a win trade or something. It's so bad. Ay, ay, ay. Guardian Angel. Coming up next, if we even get there. My team's so bad. My team's so bad. Like outrageously bad. Like unreasonably. Anyway, Spirit Visage giving us HP, magic resist, extra healing, and shielding. Awesome. Awesome. That's not gonna... Minutes in. I think we do one more fight. All that side... Close. Ulti. Noob down. She barely deals damage. Oh, I wish it wasn't Aurora. Gonna do... Pick the Aurora 30 times here, no one cares. I don't even have the Steel Sigil, man. I still have a level lead on Jarvan though, it's not too bad. And we wait, and we wait, and we wait. Being in a lane does nothing. So I wait in the fog of war. Who's behind Misfortune? You guessed it. Alistar, J4. Don't attack yet. Maybe the Vex. If Vex wants to auto the turret, I'm in business.
Yippee! Kill this guy. It's only Vex up here. W. Vex, I love you. E, stride. We get feared, it's fine. Auto, Q. Hit him, hit him, hit him, hit him. Ulti. Noob down. 2 for 1 special. Nice. You're pissed, Bob. No, be honest, you're pissed. I did nothing and the enemy is dead. Why? Because I gave them some space. You would have ran at the Vex as she's top lane. Kill her now! Kill her now! Like, and then they walk away. It never works. They walk away, enemy sees you, whole enemy team rotates from mid, kills you. Me personally, I stand still and then wait. Amazing. This game state sucks cock. 20 seconds to the Baron, boys. Let's look alive. Their mid laner and their top laner is dead. You would hope. We can force a fight, too. I can force a fight because their mid and top is dead. Are you fucking serious right now, Milio? Hurry up, dude. Do this now. We don't have time. And they're TPing in. Let's get out of here, boys. Good job with that scuttle crab. Can I go in? No. Amazing. Why do you have a Maul of Malmortius? Item doesn't do anything. Please attack me, please. Q. It's fine. E. Q hold. E. Auto. Gotta flash away. I'm gonna need my ulti to win. Vex, I love you. We do a loop-de-loop and pull. Oh. E, Q, E. Auto, stride, ulti. Hit him, hit him, hit him, hit him, hit him, Q. Okay. On to Misfortune here. Nice. Q. Nice. Aurora, I love you. On to Alistar. Q. Get back here, bastard. Stride. Auto, 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 auto. Q hold. No, it's not enough. Fuck, I'm dead. Ah! Why is Jarvan so tanky? Ninja armored advanced and... That will do it. That will do it. Wow, I guess I need more magic resist, so we'll go for Jack's show last. GA gives us AD and armor. Honestly, though, with how this game is, I have to carry, so instead of GA, we'll do Death's Dance. Pretty similar item. And then we'll go from there. Death's Dance gives us AD armor, ability haste, and then we take damage over time instead of instantly. Kill and assist, we cleanse some of that damage and heal. That's going to allow me to carry a lot harder if I get one kill into another one. They probably got Baron, though, because I died. Ah. Why are you bot lane? Is 500 gold worth the Baron? Let me know. We can still flip this Baron. That's for sure. God, give me some movement speed. Ah, every time the Alistar W's me, I get the Q off, and then we just clank. He doesn't pump me away. E. Q. Ha! Ulti. Aw, man, you win. I don't get over the wall. Oh, you're dead. Eventually. Move down. Might as well fight them, no? I feel like we have nothing to lose. They already got the fucking Baron. Hit him. Hit him. This guy's invincible. They stay for this. No way. Stride. We got the flash at least. So by getting 8 minutes in, I think we do one more fight. Pick close. Well done. Baits them to engage. Ulti onto the back line here. Q hold. E stride. Auto ulti. Onto Misfortune. Can't move. Dead. Amazing.
Well, GG, that's the steps you would take to try to turn a game like this around, but it's not enough. Every fucking ally, turbo fucking sucks. 13 kills is not enough. GG. Pork dealing 2,500. Spirit Visage healing us 1,800. It is what it is. What if I told you sometimes you'll lose games? Guess not. Guess I'll just do your red buff. Win. Yep, you guys aren't getting banned, are you? 1,400 damage, 1,300 damage, alright. Lethal Tempo dealing 1,555, what are the odds of that? And then Last Stand dealing 1,028. Well, GG. Hope you enjoyed, hope you learned something. Sure leave a like, subscribe, click the join button to support the channel and get access to videos sooner. And check out the Patreon for the jungle tier list and all coaching VODs. Bye-bye. Welcome to game 2. We're doing bad stuff right here. We're against Lee Sin. We're invading his red side. And the fear. Auto. Auto Q hold. Oh. No, I didn't get the Q hold. Nobody's dying here. Okay. Q. Auto. Flash. Can't stun me. Oh, that actually kills. No. Welp, I definitely beat Lee Sin in the 1v1, so that's something I can play for here. Don't show, don't show, don't show. Yeah, he's gonna see me. It's fine, it's fine. He doesn't have Leona yet. The real trick here is, like, don't walk into him. Or else he can land the Q. Then with his bot lane coming, it's always a nightmare. Miss me. E. Q hold. Smite that. Get a little bit of healing off the blue buff. Now, Lee Sin, we have a question. Whoa. Really? You walk into this like you own the place or what? E. Auto, Q hold, E. Auto, auto. Noob down. Yeah, you think you're hot, Lee Sin. You're not. Warwick's healing is very broken. Not very balanced. And now Lee Sin knows that. Alrighty. I want to stay on the map and farm until I have the Tiamat. It's going to be 1,200 gold, so just one more camp here. It does suck where they see me right there, but oh well. Just go ahead and smite this to make it faster. And then is leaving. I mean, if he's right here, then he's doing Scuttle. So what this informs me to do is go take his Raptors again. He's going back to his blue side. And then maybe recalling right there or going to the Gromp. It's hard to say. Regardless, these camps are going to be mine. Or we're so tanky, you don't want to play scared in a spot like this. Just play for the farm pretty relentlessly. And then if they find us, it is what it is. We just fight our way through it. Wow, to gank ball in here or to do the camp? It's a big ass wave, so it's do the camp. That big of a wave, my team cannot just give it up. Righty, I'm gonna wait right here. This bush could be warded. I want to see if the enemy bot lane is gonna stay down here. Rotro. Oh, why did I W like that? Schmoobing. Lucian, I love you. E, Q hold. Get the fear off. Whoa. Didn't matter at all. I figured with the Braum it would be okay. I just get obviously focused. Man. Guys, help. Guys, use that heal. Guys, hit. Oh, Lucian dashed in. No way. Q hold. E. Let me move, bastard. Just focus the Leona. Wish me luck. Q. Okay, we're staying alive.
I'm just gonna reset for the Stride Breaker and then get back on the map here. I don't know where Lee Sin is, and I would just assume he's farming, but if he makes a move and I'm on the... There he is. There he is. If he makes a move and I'm on the map with Stride Breaker, a lot stronger to actually contest him. Kill this guy. Kill this guy. And we're almost in range with the W here. Use that W. Gives me the Blood Scent to the Void Grubs, of course. Lee Sin, only one of them. Knock up. E auto stride. Q hold. E. Auto. Auto. He tried to kick me away, but with the Q hold, we just fucking... stay right on top of him. Warwick, OP, OP. Pretty sure he did my red side camp, so we'll just go to his red side. See, if we didn't reset there, if we stop for the dragon, then we let Lee Sin go uncontested. And as Warwick, all this early game strength is for that. To fight everything, oh god, all the time. I did not want this fight, but here I am. Might be able to Stride Breaker, no. Won't even be able to move, never mind. We'll be looking for Merc Treads, thank you. I tried to Q him, but I didn't get the Q hold, so... with as we're entering the second part of the mid game here. Around level 13 is like as strong as we get, so it's fine to still power up until that point. Urge to go kill that guy pretty high, but Rift Herald's on the top side, man. Kill Gwen, no one care. Take Rift Herald, very nice. Whoa. Rest in peace, man. Alrighty, finally I can get involved here. Ari's down. Nice on Dilution. Hello. You ult. Oh, okay, there we go. Ulti. That guy's dead. Gwen doesn't have ulti, this is fine. Auto, auto, Q. Hit him. Hit him. There you go. Alrighty, to the dragon. Their whole team, other than Gwen, is super dead. Mr. Braum, I would love some vision down here. Got a Lee Sin going ham, they got a Gwen. What the fuck, Braum? Don't spend that ulti. I'm gonna have to kill Ari for this shit. Nice, she used all of her dashes here. W. Ari, I love you. Oh, a flash, that's not gonna work. Stride. E. Auto. Q hold. Auto. E. Hit him. Hit him. Hit him. Noob down. Yeah, where Ari used her ulti, she has no escape there. The enemy team is just straight up playing on the top side, which is super weird. Fight. Push this, take the bot turret. Doesn't even matter if we lose that mid turret right now. So I'll drop the Rift Herald and they can't compete. Push, push, push. Well, they're TPing. Alto, alto, alto. Now they're rotating. I'm gonna use the W again. Shows me the closest person is Gwen. For now. On to Leona here. Stride Breaker. This is all kind of bullshit, but like, here we are.
cómo aplicar los conocimientos ahora. Porque veo lo que me quiere decir el vídeo, pero tengo que aplicarlo. Pero top lane, ¿no? Fuck the bot lane.
Like, this is my genre. Does that mean I'm stupid? Yeah, I'm stupid.
Okay, so that's what I mean. Don't play around my dog shit team. Let him die. Okay. If you get buffed, then. Okay.
He keeps taking early fights and I'm getting inted. Like, what am I supposed to do? Yeah, well, like, what do I do? Johnny thinks against a Swain hit 4-0 with a tank item. Absolutely retarded. No ping, no ward, no info. What do I do? I mean, if we play for both sides, we would win. On minions, use Q to heal. I can't do anything against him. Look, it's level 13, I level 9. You have to heal. I know that. Yeah, you have to heal for Swain. I know that, but if Johnny is retarded and keeps taking early fights, what the hell do I do? He took 2 early fights, level like -5, and died in both of them. Okay, just do your job. Play versus enemy jungle, don't play versus enemy team. That's what I'm gonna do. Did you do any objectives? No, I can't, because... yes, no. Swain. No. Objective is out. Check. Is it warded? No, it I is. have warded. So go destroy it. Now, you see how much health is Riven? Full. Okay, she destroyed the tower, so it's pointless to do that. Mid is being full. What stats has Riven done? What? 1 to Riven. Okay, you will be able to kill for 1v1. The Riven, you mean? Yeah. Go for her. Go W. Yeah, go. Okay, she escaped. It's fine. Now you know, she will go back. Now you know the objective is free, just do the objective. Yeah, but Swain was you here have with... You have 4, if you see them coming, just run. See, and they went to the other objective. So you can do one of these two. You're missing a lot of auto shots now. You stop using fucking space. What do I do? It's stupid. Don't have auto attack on space. Just have Q, W, R, press Q. Heal yourself all the time you can. They got him coming to help, no one came to help. Hit the eye. Why don't you hit the eye? No, when the Baron, the Herald eye. Take the lantern.
I can't concentrate with both. I can't hit the eye because I thought Q would jump over it If you to hold hit it, it. Me, hold it. you can hold it while it's Q to jump over. Oh, I can? Oh yeah, that's what I told you to get Warwick guide. He didn't tell me that, he just told me how to gank and carry Orbiter, then Orbiter. We will be going today. Huh? We will be going home today. Today already? Yeah, because the tire guy told me. That's quick. The tire, eh? That was quick. Yeah, he has tires, so for tomorrow I go from the tires. I Okay. have to go home today, so I can go tomorrow for the tires. Okay. What? But today or tomorrow, like morning? No, tomorrow morning I have to be there, so today. Oh, today, okay. I will go like an hour. Okay. Let's do this. Here for farm, his items are free. It's late game already. I can't win this. It's easy.
Yeah, this Johnny is just inting, bruh. Play these pointless. Bueno, lo que hay. Something wait for me to die and push. Luego jugaré más tarde yo mismo, pero de momento es que no me apetece. Bueno, si nada me ha hecho 5 horas casi de stream. Mañana haré otra. Sí, como aquí me faltaron días. Bye bye.